Good evening to all. A warm welcome to one and all present here. It is a moment of great, extreme pleasure to welcome our guest speaker, Mr. Krish Srikanth, family business consultant. He is here to share his valuable expertise and knowledge about family business planning. It's our honor to thank MMA Chairman, Salem Chapter, our beloved Vice Chairman, Mr. Thiagu Valliyappa, Sona Group of Institutions, for organizing this valuable session for the benefit of students, guests, and the members. Now, I welcome Ms. Divya Hariharan, Co-Chairman, MMA Salem Chapter, Executive Director, Mogovan Switch Gear Private Limited. We also welcome our HOD, Ms. Dr. P.K. Anjani, Co-Chairman, MMA Salem Chapter, and Dr. D. Emmanuel, Co-Chairman, MMA Salem Chapter. I welcome Mr. P. Uday Charan, Chief Operating Officer, Dharan Hospital, Co-Chairman, MMA Salem Chapter, Institutions Membership. It is our honor to welcome Mr. Selvam, Chairman, MMA Atur Chapter. It's now I request Dr. P.K. Anjani ma'am to deliver the welcome address. Good evening all. So happy to have this session today as the second session under the Salem chapter after installing Salem chapter under our Vice Chairman Mr. Thiagu Valliyappa. I welcome all the dignitaries on and off the dais. A special welcome to our guest of the day, Mr. Krish Srikanth, Family Business Consultant, and Miss Madam Divya and Dr. Emmanuel sir, and members from other institutions and other management. Students from other institutions and family business owners and individual and institutional members of various MMA chapters across Salem, and happy to have this session, and hope you get a lot of insight from our guest today on family business. As a consultant, he might give you a lot of ideas, and definitely as management students, we allowed to listen from experts from all different sectors. So hope we get a good insight today. So thank you one and all. Welcome everybody. Thank you ma'am. Now I welcome Ms. Divya Hariharan to deliver the introduction of the speaker. A very warm good evening to one and all, and a special welcome to our chief guest, Mr. Krish Srikanth. Mr. Krish Srikanth is a renowned family business mentor who has extensive experience in guiding and mentoring business families. He has been instrumental in helping several businesses in India and abroad to manage their family businesses successfully. He is also a psychologist by training. He founded his consultancy firm, Krish Srikanth Associates, in the year 2006, with the aim of helping business families overcome their unique challenges and achieve their long-term success. His approach to mentoring has been based out of a deep-rooted understanding of family dynamics, business strategy, and leadership development. He works closely with business families to develop a very customized roadmap that addresses their specific needs and challenges. Families that have been benefited from his experience and expertise in coaching, mentoring, consultancy includes Jindal, Hinduja, Apollo, and a lot of political and royal families inside and outside the country. I once again take great pleasure in welcoming Mr. Krish Srikanth to enrich the gathering today with his experience and expertise. Sir, as I did mention to you, I am very keen to listen to you because I also happen to come from a family-run business, and we are the second in line. I'm very keen to listen to you and your experience.
Have a lovely evening, sir. We're looking forward to hearing you. Thank you, ma'am. Now I call upon Mr. Krish Srikanth to share his thoughts and experience about family business planning. Now the stage is yours, sir. Can I request everybody on the dais to please kindly take the seat there? I don't want to keep showing my back to all the people here, so I'm just requesting. Thank you so much. Yeah. So, good evening, everybody. Thank you very much for having me over here in Salem. It's my happiness to come here. First question, do you want me to speak in English? Do you want me to speak in Tamil? Do you want me to speak in a mixture of bilingual level? Anybody who wants trilingual, Hindi language பேசணும் யாராவது ஆசைப்பட்டீங்களா? Anybody from the north? किसी को हिंदी में चाहिए क्या? नहीं ना? Any anti-Hindi agitators? Nobody? All right. Okay. Okay. So, thank you, Divya, for the introduction. Okay, thank you, Emmanuel, for making the arrangements. Ma'am, thank you, Anjani, for having me over here. All of the faculty, members of Madras Management Association, and students of the Sona College, it's my pleasure to talk to you all. Okay. Now, I've been given 1 hour. Now, I consider people's time very precious. Okay. You know, it's very precious. 1 hour is something very difficult to get from somebody, particularly when all of you are doing it. So one thing I would like to do is I want to make sure that for this 1 hour, you get value for your money. You understand value for your money? You're giving me 3 things which are very valuable. You're giving me your energy, time, attention. These are very valuable things. Okay. Now, there are certain enemies that have cropped up in the last few years, okay, last 2 decades, which come up in the thing. What are the enemies that come in the name of, time and attention and focus? What are the enemies that we have today? Time, focus, attention, what are the enemies? Mobile phone, correct. So, தயவு செய்து என்ன பண்ணுங்க, உங்க மொபைல் ஃபோனை கொஞ்சம் தயவு செய்து எடுங்க, சரிங்களா? அதில் சைலண்ட்னு நோ வைப்ரேட் ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்கும், தயவு செய்து அதை ஆன் பண்ணுங்க, சரிங்களா? And make sure it goes to silent for the next 1 hour. Now, if your phone vibrates or if it makes a noise, I will give you a wonderful experience of your life that you will choose to vibrate and forget the phone after that. சரிங்களா? So, தயவு செய்து ஃபோனை சைலண்டில் வைங்க. ரெண்டாவது, the reason I take a cordless is so that I can keep going around. நிறைய பேர் என்ன ஸ்பீக்கர் ஏதோ பேசிட்டு இருக்காரு, அவர் பாட்டுக்கு ஏதாவது பேசுகிறார், நம்ம பாட்டு நம்ம ஃபோனில் பார்த்துட்டு ஃபோனில் மொபைலில் ஃபார்வர்ட் பார்க்குறது, பிக்சர் பார்க்குறது. நீங்கள் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கள், நான் இல்லைன்னு சொல்ல. நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுறது நான் பார்த்தேன்னா நானும் கூட வந்து உங்களோட ரசிப்பேன், சரிங்களா? ஸோ be very clear. If I see you enjoying your phone, I'll come and join you and enjoy you with your phone. Doesn't matter how important or urgent the phone is, okay? So the reason is that I would like to get your attention for everybody in the whole thing. So as you all can see, I have a very informal, humorous approach. I don't believe in being very serious or this punishment கொடுக்கும்போது தான் சீரியஸாக கொடுக்கணும். பாக்கி டைமில் we can be very, very funny and humorous. So when I came here, I asked Divya Hariharan and I said, what do you know about me? என்று ஒரு ஜஸ்ட்ல ஒரு கேள்வி கேட்டேன். So she said, எனக்கு தெரிஞ்சதை கொடுத்தது எனக்கு தெரிஞ்சது சார் அப்படின்னாங்க. So the point is, first and foremost, I'm a psychologist. Technically, I got trained as a psychologist through a field known as NLP therapy. சரிங்களா? How many of you familiar with NLP? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? NLP கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா யாராவது? Okay. Not natural language programming. Okay. Neuro-linguistic programming. Okay. So, now neuro-linguistic programming I didn't study it from anybody here. I studied it from the person who founded neuro-linguistic programming. Okay. Neuro-linguistic programming கண்டுபிடிச்ச நபர் டாக்டர் ஜான் கிரிண்டர் கிட்ட ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு, சரிங்களா, 7 மாதம் விடாமல் அவரை துரத்தி I chased him in 5 different countries and kept on convincing him to take me as a student, and he took me as a student. So, 2 வருஷம் அவர்கிட்ட மாஞ்சி படித்தேன். So, it really has paid off well at the end of the day in my life. And I became an expert in NLP therapy. And when I came back and I was doing a lot of that work. So, I'm letting you know that it's NLP therapy is because it's on a traditional psychology-based training. Okay, it's an alternative traditional, non-traditional psychology-based training. I don't want to talk about NLP now, but you can ask me questions later if you want. Now, I had a practice where I was helping people with solving their issues and problems. And one of the things I started doing was I started working with people in terms of improving their performance in sports. Sportsல performance improve பண்றதுக்கு நான் அந்த டைம்ல I was doing a lot of work. First time நான் இங்க வந்தபோது I came to Madras வரும்போது I went to MRF Pace Academy. How many of you are familiar with MRF Pace Academy? Okay, it's an academy set up by the MRF Tires group where they've got bowlers like T.A. Shaker and Dennis Lilly who coach the players
and develop them into becoming bowlers and members of the Indian cricket team. So வருஷம் ஒன்று ரெண்டு பிளேயர் வந்து அவங்க அகாடமிலேருந்து அவங்க பேட்ச்லேருந்து இந்தியன் டீம் போவாங்க. அது ஒரு வழக்கம். So நான் போகும்போது they told me that for last 2-3 years they have not been able to send anybody to the Indian team. Okay, so can you do some work with them on the mind part of it? So I worked with them on the mind part. அந்த ஒர்க் பண்ணி அந்த வருஷத்தில் ஒரு பம்பர் ஹார்வெஸ்ட் 5 people went into the Indian cricket team as a result of my work. ஸோ தினேஷ் கார்த்திக் டோன்ட் ஆஸ்க் மீ, அவர் bowler இல்லையன்ட்ட தெரியும், அவர் bowler இல்லை, விக்கெட் கீப்பர் தான் அந்த டைமில் அவர் போனார். தென் ராபின் ஊத்தப்பா, முனாஃப் பட்டேல், ஆர்பி சிங், ஸ்ரீசாந்த், ஐ திங்க் ஐவ் கவர்ட்ல ஆர்பி சிங், முனாஃப் பட்டேல், ஸ்ரீசாந்த், ராபின் ஊத்தப்பா, Dinesh Karthik. So all 5 went in. So that was quite a thing. So suddenly I became quite famous. The man who sent 5 boys to the Indian cricket team அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்டிக்கல்லாம் வந்து it became quite this. I never saw the 5 boys again after that. சரிங்களா? All right. So don't ask me ஸ்ரீசாந்த் வந்து என்ன ஆச்சு, நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க, எனக்கு அதுக்கப்புறம் நான் பார்க்கவே இல்லை அவனை. சரிங்களா? ஓகே, என்னங்க ஏதோ பண்ணுறாரு. நான் அதுக்கப்புறம் நான் 2006 அப்புறம் அவர் இந்தியன் டீம் போனதுக்கப்புறம் நான் அந்த 5 பேர் யாருமே நான் பார்க்கல. பட் ஐ பிகேம் ஃபேமஸ் as the person who did it. So a lot of people started contacting me, golfers, shooters, abdintu. So then I got a call one day from Delhi, and then they called from the Jindal Institute, from JSPL, Jindal Steel and Power Limited. So அவர் ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணார், கேட்டார், சார் do you know about Naveen Jindal? I'm sorry சார், அவரை பற்றி நான் கேள்விப்படல அப்படின்ட்டு. நான் என்ன சார், இஸ் a 7th richest man in India, நீங்கள் கேள்விப்படலையான்னு கேட்டார். இல்லை சார் சத்தியமாக கேள்விப்படல அப்படின்னேன். சரிங்களா? I've been busy in the US studying and coming back. I have not had time to know all these things அப்படின்ட்டு. ஸோ அவங்க என்ன கேட்டாங்கன்னா, he wants to improve his shooting and he's heard nice things about your ability to work with the mind part of it to improve the sports performance. Will you please come and work with him அப்படின்னாரு. So one day I worked with him. A lot of adventures happened. He won the national championship for single trap shooting that particular year. He was quite happy. Then he said, Krish, I want to prepare for the Olympics. I said, yeah, let's do that அப்படின்ட்டு. So மாசம் I used to go and work with him on his mental conditioning, mind conditioning வந்து I used to go and work with that. ஒரு நாளைக்கு போகும்போது I found that he was not focusing his concentration properly. He was missing all the shots. Are you all able to follow me? Am I going too fast? ஏதாவது புரியலன்னா தயவு செய்து கேளுங்க ப்ளீஸ். அப்படியே ஒரு தியானத்தில் இருந்துட்டு என்ன சொன்னால் ஒன்றுமே புரியலப்பா, அவர் பாட்டு ஏதோ பேசிட்டு அந்த மாதிரி ஆகிடக்கூடாது. சரிங்களா? ஏதாவது புரியலன்னா தயவு செய்து நிப்பாட்டி கேட்டுட்ருங்க. ஓகே, லெட் அஸ் பி இன்ஃபார்மல். ஓகே, ஸோ I asked him what happened. He said சொத்து விவகார பிரச்சனை நடந்துட்டுருக்கு குடும்பத்தில். ஓகே, ஸோ I'm not able to concentrate. So I asked him to tell me what it was. இது ரொம்ப சிம்பிள் ஆச்சு நவீன். You call all your brothers and sisters. நான் பேசுகிறேன் உங்களோட அப்படின்னு சொன்னேன். கிரிஷ், உங்களுக்கு எங்கள் ஃபேமிலி பற்றி சரியாக தெரியாது, நீங்கள் பாட்டுக்கு ஏதோ வளரிட்டு இருக்காதீங்க அப்படின்னு. ஐயோ நீ கூப்பிடியா, நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னு. சரிங்களா? ஸோ வி வெண்ட் அண்ட் ஐ ஸ்போக் அண்ட் ஒரு 2 மணி நேரத்தில் எல்லார் குடும்பத்தோட பிரச்சனை வந்து தமிழில் சொல்லுமே பஞ்சாயத்து பண்ணி முடிச்சிட்டேன் நான். சரிங்களா? வெளில வந்தோடனே நவீன் கேட்டான், do you know how much is our total family property அப்படின்னு கேட்டான். தெரியாதுப்பா அப்படின்னு. It's 28,000 crores அப்படின்னு. He said you settled 28,000 crores in a matter of 2 hours அப்படின்னா. தெரியாமல் போச்சு, அது கேட்டிருந்தா கொஞ்சம் நான் பர்சன்டேஜ் போட்டால் அதை கேட்டிருப்பேன் கமிஷனுக்கு. சரிங்களா? பட் he said, see Krish, இந்த மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ் ஃபேமிலியில் வேர் there are 4 billionaires, okay, 6 multi-millionaires, okay, and you are able to talk in a way where people are able to get what you're saying and agree to it and come to a thing, it's a big gift. So he said you should not lose this opportunity அப்படின்ட்டு. சரி நான் விட்டேன், ஏதோ சொல்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் விட்டேன். ஓகே, ஸோ அவனுக்கு அவன் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆச்சு, ஹீஸ் ஹாப்பி, ஸோ ஹீஸ் காம்ப்ளிமெண்டிங் மீன்னு சொல்லிட்டு நான் விட்டேன் நான். Now one of the things you have to understand about business families, his family was 11 brothers and sisters. எவ்வளோ? Obviously the father has been very busy. Okay, so 11 brothers and sisters all together, and all his 3 brothers including him are billionaires. Okay, how many billionaires we have in India? We have altogether 72 billionaires in the country. In the country, 72 billionaires irukanga. Majority of them are focused in between Bombay and Delhi. Okay, and then you got a smattering in Chennai, a little bit of a less smattering in Kolkata and all this stuff. The highest concentration of billionaires is in New York and in London. Okay, then next is Singapore and Hong Kong, and then a little bit in Sydney and Melbourne. So this is the concentration of worldwide billionaires and all this stuff. So India has 72 billionaires. I've had the opportunity this. இப்போ அந்த ஒரு ஃபேமிலியில் வந்து அந்த 11 brothers and sisters பார்த்தீங்கன்னா one family was married to one large family. Okay, so one family member was married to the Vedanta group, another family was married into the Kaitan group, one other family was married into the Monte Carlo group. So அது மாதிரி I didn't realize that before the year was over, I was getting a lot of calls from various business families to come and sort their problems. So ஒரு வருஷமாக போயிட்டே இருந்தேன், இவங்க பிரச்சனை அவங்க பிரச்சனை அதை விட்டு. ஸோ ஒரு 2 வருஷம் கழிச்சு இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது I looked and I wrote down
what is the majority of the problems that we've gone for? First problem வந்து problem between husband and wife. Okay? Some problem between the husband and wife, adukku or call. Okay? Second problem is some fighting going on between the brothers. Okay? Or the brothers' wives, because of which the brothers are not able to work together properly. புரியுதுங்களா சொல்றது? பிரதர்ஸ் அந்த அம்மாக்கு தலையை காட்டு நல்லா ஆட்டுறாங்க, பாக்கி பேருக்கு சரியா ஆட்ட மாட்டேங்கிறாங்க. சரிங்களா? ஒன்று பிரதர்ஸோட ப்ராப்ளமாக இருக்கும், இல்லை பிரதர்ஸ் வைஃப்ஸோட ப்ராப்ளமாக இருக்கும். அதனால பிரதர்ஸ் ஆர் நாட் ஏபிள் டு கெட் அலாங். அந்த ஒரு பிரச்சனை. The third kind of problem that I saw was where there was intergenerational conflict. Okay, the new blood has come and they're saying that we should do this, and the old blood is saying no, we will go conservative. So on the conservatism and the new ideas ko or conflict. It could be either a conflict between the father and son, okay, or it could be a conflict between grandfather and grandson, or sometimes even this, okay, and sometimes there will be a lot of other problems. So I was doing this thing for a long time, and rendu varsham kalichi I said, see, this is really too much. Chuma poi problem la poi solve பண்ணிட்டே இருக்க முடியாது. நீங்க சொல்றது புரியுங்களா உங்களுக்கு? I think we have to put a structure in place so that these problems don't take place. You get my point? That we have to put a structure in place so that these things don't happen. அப்போ வந்து என்ன ஆச்சுன்னா, I saw that many good business families, and many of them with whom I was doing work, they had something known as business family constitution. Okay, so I got intrigued by that business family constitution work, and what I did was I started going and studying for that and preparing for that and exploring what was going on. So Indiaலையும் abroadலையும் வந்து business family constitution வந்து எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, for example, one particular business family, okay, அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, most business families what they will do is they'll take all their assets, all their companies, all their real estate, okay, all their cars, all their properties, and they'll park it into a trust. ஒரு ட்ரஸ்ட்டில் பார்க் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? அந்த ட்ரஸ்ட்டில் பார்க் பண்ணிட்டு what will then happen is accordingly family members will then be allocated on the basis of how the trust is formed, either shares or voting rights. Okay, and all of the members will sign and agree on the business family constitution as to how we call this the bylaws of the trust. புரியுதா உங்களுக்கு? ஒரு ட்ரஸ்ட் நம்ம எப்படி நடத்துவோம் அப்படின்றதுக்கு ஒரு agreement. How are we going to do it? So for example, I went to work with the KK Modi group. Okay, if you all know Lalit Modi and his this is his family, all right. Appo வந்து what I had seen is they had a business family constitution where every 3 months they would meet once, okay, and they would take an agreement on what it is. So ஒரு தடவை நாங்கள் வந்து கெஸ்டாக போகும்போது I saw from the family meeting room 2 of their granddaughters coming out. One granddaughter was 12 years old, another was 16 years old. So I asked one of the granddaughters, yo, நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? She said, I also have a voting right அப்படின்னா. Voting right? உனக்கு என்ன வயசாருது அப்படின்னு? So she said, I'm 16 years old அப்படின்ட்டு. So I said, how come they gave you a voting right? She said, in our family, they conduct a test, okay, in corporate law and in accounting, okay. If you pass the test, it doesn't matter what your age is, you're given a voting right. You get my point? So then I asked KK Modi, ஏன் இந்த மாதிரி decision எடுத்தீங்க? He said, maturity is not a function of age, okay. Maturity is if somebody says, okay, let us start a company for 500 crores. I want the family to give 500 crores. The child must be able to know what is the impact on the family. குடும்பத்தில் என்ன impact? சரிங்களா? Inheritanceல என்ன impact? உங்க cash flowல என்ன impact வரும்? உங்களோட சொத்துல என்ன impact வரும்? How will it affect your business resources and organization? You need to know that. So when you cast a vote, you know what you're casting for. You're not blindly casting a vote for something. சரிங்களா? So they said, sir, யாராவது accounting examோ இல்லை corporate law and corporate structure வந்து அவங்க புரிஞ்சுட்டு they are able to do it, then we give them a voting right. So this model is called the democratic model. What is it called? Democratic model. So under business family constitution, you have the democratic model, okay. The most popular model in India, okay, is called the no model. சரிங்களா? It's called the no model. We'll wait till everybody dies, and then after everybody dies, we'll fight, and then we'll finally do that. That's called the no model. சரிங்களா? நோ மாடலில் தான் நம்மளை வந்து கூப்பிட்டு இது மாதிரி பிரச்சனை பண்ணணும், பஞ்சாயத்து பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தலை வலிக்கிற மாதிரி வேலை, ஓகே. ஸோ நார்மலி வி கோ அண்ட் டெல் பீப்புள், ஒரு பவர் பாயிண்ட் போட்டு காமிப்போம். இந்த பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் வந்து கஷ்டப்பட்டு தே வில் மேக் லாட் ஆஃப் மனி. செகண்ட் ஜென்ரேஷன் வந்து தே மே நாட் மெயின்டைன்ஸ், ஓகே. 30% of the second generation maintain it, okay, but very less than 30%, 15% actually grow it in the second gen, all right. But by and large, if you see, third gen kulla kittathata 70, 80% they lose, they erode the original value of what was started by the grandfather. You get my point? It's very rare to see a business family which can keep growing or maintain its growth over successive generations. நான் சொல்றது புரியுதாங்க உங்களுக்கு? You all follow? ஏதாவது கேள்வி இருந்தால் கேட்டுருங்க, சரிங்களா? So
That's the point. Then I had done some work with the Apollo family. I was very curious to see how they were doing. In the Apollo family, it is run by Dr. Pratap Reddy. If you are all familiar with Dr. Pratap Reddy, அவருக்கு வந்து 4 பொண்ணுங்க சரிங்களா அவங்களோட 4 பொண்ணுங்களுக்கு they have their children. So I think it's altogether probably 10 children. I think altogether, I'm not very certain. 9 10 11 சரிங்களா I'm not counting. But அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா they decided to do the meritocratic model. What model? Meritocratic model. So meritocratic model என்னன்னா everybody gets an equal share of the property, but who gets to run the companies is a function of the merit. So everybody was given a particular segment of a company or an institution to run, okay? And they were told that the basis of how you run the institution and how you grow it over the next 3 years, we will then choose the successor and make them the CEO and give them finally the MD rights, okay? Now, you have to understand, in a family, everybody has to agree to it. அப்போதான் ஒத்து வரும் சரிங்களா எல்லாம் ஒத்து எழுதி அதுக்கு அக்ரிமெண்ட்ல கையெழுத்து போடணும்னா it will not be possible to work. Understand? So that's why we have to always make sure that the patriarch, whoever started the business, is able to enforce these guidelines and put it in place. Okay? So we have the first model. அது என்னது first model என்னது இல்லைங்க ஆக்சுவலாக ஃபர்ஸ்ட் மாடல் வந்து நோ மாடல் அது எழுதிக்கோங்க நோ மாடல் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் மாடல் ஓகே செகண்ட் மாடல் வந்து டெமோக்ராட்டிக் தேர்ட் மாடல் வந்து மெரிட்டோக்ராட்டிக் ஓகே நான் த நெக்ஸ்ட் மாடல் இஸ் வேர் தி patriarch or the people in the family think that I don't think my sons or daughters are interested in running the business nor or they are not capable of running this business. You get my point? அதாவது ஒன்று அவங்களுக்கு உடன்பாடு இல்லாமல் போகலாம் சரிங்களா இல்லை அவங்களுக்கு கேப்பபிலிட்டி இல்லாமல் போகலாம் ஓகே ஸோ the point is then the person says okay இவங்களை வச்சுலாம் நான் நம்பி let's not do anything. So what we'll do is we will professionalize the entire organization. The business வந்து professionalize பண்ணிடலாம் which is we will bring capable people and make it completely professionally driven and it's a function of professionals. So it's got nothing to do with the family members. Family members have board voting rights. Okay, they are board members, but they have nothing to do with the day-to-day running of the company. Okay, so that's called the professional model. That's a better model to run so that you don't interfere with the management and if you don't know how to run a company, you don't go and do something and spoil whatever has been built well. Stay out and make sure you do it. And depending on various agreements, they decide how to bring the board members and so on and so forth. But whoever is a board member, the percentage of thing is shared and usually again it's parked into a trust and the trust you are then given an allocation. Then if you have a children, so let's say there are the grandfather has got say 4 children, all right, and the 4 children have got two children. So the grandfather will then say that on my death 100% of my shares will get divided into 25 25 25 25 between the 4 children, okay, and on each one's successive death then it will go to their children and get shared 12.5 12.5. So successively it will keep getting divided in the process and they'll also agree in case there is no children in that family then those shares will get added and redistributed and accordingly given to the other members. So adula வந்து எல்லாமே ஒட்டு வந்து பேசிட்டு பண்ணுவாங்க. The business family constitution work வந்து பண்றது வந்து கொஞ்சம் elaborate time consuming work. It will take anywhere between 3 months to 2 years to do it. So ஒரு business family வந்து yes நம்ம வந்து நாளைக்கு வந்து let us not have a problem where I have made crores of money and then finally my situation is that the people in the family fought and they eroded the value of the company and brought it down. See, problem with fighting அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா fighting வந்ததுன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா first way of fighting is creating politics inside the company. சரிங்களா political fighting, groupism அது ஒன்று நடக்கும். ரெண்டாவது ஃபைட்டிங் என்ன ஆகும்னா அது வந்து அங்கே ஒர்க் ஆகலைன்னா they'll take it to the courts. கோர்ட்ஸில் போய் மாட்டிக்கிட்டிங்கன்னா அப்புறம் ஸ்டே ஆர்டரு வாய்தா அதை ஃப்ரீஸ் பண்ணணும் இந்த ஃபேக்ட்ரி ஓட்டக்கூடாது இது பண்ணக்கூடாது அது போட்டு இல் ஜஸ்ட் அஃபெக்ட் த கம்பெனி ஃப்ரம் டூயிங் இட். இமேஜின் யூ ஹேவ் அ காலேஜ், you come to college and go. Suddenly there's a stay order saying that this property belongs to somebody. Then they say you can't come. Then they go get a vacation on the stay order. Then they can come. So every varinga college ku it's a problematic thing la. So andha mari edanjal edaiyorlam panni people will make difficult for each other. Appo ponga college வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு விட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி நிலைமையை உருவாக்கிடுவாங்க சரிங்களா. So those are the 4 top models that we have. There are variations of those particular models that happen in the families in India. ஸோ ஃபஸ்ட்டு மாடல் என்னங்க நோ மாடல் சரிங்களா. ரெண்டாவது மாடல் என்னங்க டெமோக்ராட்டிக். மூணாவது மாடல் வந்து மெரிட்டோக்ராட்டிக். நாலாவது மாடல் வந்து என்டையர்லி ப்ரொஃபஷனல் சரிங்களா. ஸோ ஐ ஹவ் பீன் டாக்கிங் டு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்மாலர் டவுன்ஸ். ஸோ
I've come and spoken in Salem, Coimbatore, and all this stuff. And obviously, the people that I speak to are people who are running businesses at a much lower or a different scale. My lowest client at that time in 2010 was minimum 5,000 crores. சரிங்களா 5,000 crores கம்மினா வேணாம் சார் என்ன கூப்பிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன் நான். Now things have changed. Okay. Now, if you scale it down to people in our regular structure, இன்னைக்கு இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம ஸ்கேல் டவுன் பண்ணோம்னா சரிங்களா அப்போ என்ன ஆறுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா how do we look at it? The first thing I will always ask is anybody, okay? First thing என்ன கேட்பேன்னா have you written a will? Have you written a will அப்படின்னு கேட்பேன் நான் சரிங்களா Now many of your students, when I was a student I wrote a will, okay? Because I had a large collection of books, I had a good collection of pens, okay? I definitely wanted those pens and books to go to some deserving people, and I thought there were quite a few undeserving people at home, okay? I didn't think they would any value my books and all this stuff. So I always ask people, please write a will first அப்படின்ட்டு சரிங்களா இப்போ வில்லுன்னு எழுதினீங்கன்னா ஒருத்தர் நேற்றுக்கு வந்து நேற்றுக்கு யார் இது நாமக்கல்ல வந்து ஒருத்தர் சொன்னார் சார் வில்லாம் எழுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வீட்டில் விஷத்தை வில்ல படிச்சுட்டு வீட்டில் விஷத்தை போட்டு கலக்கி கொடுத்துருவாங்க சார் சரிங்களா இந்த பிரச்சனை வேணாம் நான் சொன்னேன் சார் வீட்டில் உங்கள் பிள்ளைமார்கள் வந்து விஷத்தை போட்டு கொடுக்குற அளவுக்கு நீங்கள் வளர்ப்பு சரியில்லைன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் விஷத்தை குடிச்சு தான் ஆகணும் அப்படின்னு சரிங்களா My children are not going to give me poison no matter what happens. But if your children are those kind of children who will give you poison because of the way the property is aligned, then it speaks something about the way you brought up your children. Okay. So maybe you should send them to me for training. Na konja seriyagi paakren mudinja can't be doing it. Sometimes it can be too late. All right. So first thing is everybody should write a will. Okay. Will edhana sonningna ellarku enna I won't die today. Ellarku enna I won't die today, I won't die tomorrow, I won't die day after. My death day is long, long, long time from now. I have a long life. எங்கள் பக்கத்து வீட்டு ஜோசியர் பஞ்சாப கேஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காரு எனக்கு நீண்ட நாள் ஆயுஷ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு பாவம் சொன்ன வரை அடுத்த நாள் கோவிட்ல போயிட்டாரு சரிங்களா ஸோ இன்னைக்கு இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் வந்து நம்ம எப்போ இருப்போம் இருக்க மாட்டோன்ற பட்சத்தில் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் வைஸ் டு புட் அ வில் இன் பிளேஸ் யூ கெட் மை பாயிண்ட் So even if you're a student, doesn't matter, okay? Go pressurize your parents and make sure they write a will, okay? Do you get my point? Pressurize your parents and make sure they write a will because not writing a will creates all sorts of problems. புரியுங்களா Even a simple thing like your house, உங்க வீடு வெச்சுக்கோங்களேன், the வீடு in which you're all living, okay? If it is not properly willed, okay? The amount of trouble you can have in either living in that house or selling that house as a family is unimaginable. அன்இமேஜினபிள்னா அன்இமேஜினபிள் ஓகே ஸோ எங்கள் அம்மா வந்து ஒரு 2.5 வருஷம் முன்னாடி தவறி போடும்போது இன் ஆர்டர் டு டீல் வித் அசெட்ஸ் ஐ நீடட் அ லீகல் ஏர் சர்டிஃபிகேட் ஓகே லீகல் ஏர் சர்டிஃபிகேட் ஏன்னா நாங்கள் வந்து வி டிட் நாட் புட் த ப்ராப்பர் நாமினேஷன் இன் தி பேப்பர்ஸ் ஸோ நாமினேஷன் பண்ணாதனால லீகல் ஏர் சர்டிஃபிகேட் ஸோ வென் ஐ வென்ட் டு த கார்பரேஷன் டு கெட் த லீகல் ஏர் சர்டிஃபிகேட் they said because of COVID and we are waiting for the elections you won't get the legal air certificate for the next 9 months அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க so 9 months I had to wait 9 மாசம் I had to wait. Then, the elections happened, the DMK won. Then the next day onwards, they allowed us to issue the thing. And then within a week of the elections, we got our legal air certificate. And then we went and sorted the whole matter out. Okay. So, நம்மளோட சொத்து நம்ம இருக்கிற வீட்டிலேயே வந்து we will be finding it difficult to sort it. You will not be able to sell the house. Do you understand? ஏன்னா வந்து கேட்கும்போது அவன் கேட்பான் நோ இன்கம் சர்டிஃபிகேட் இருக்கா சார் உங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து ஒரே பொண்டாட்டி தானே இல்லை வேறு ஏதாவது சைடில் எதாவது இருந்ததா சார் கொஞ்சம் செக் பண்ணி சொல்லுங்கள் சார் சரிங்களா எல்லாம் கேட்பான் சரிங்களா எதுவும் பிரச்சனை இருக்கலையே சார் அவங்க சொந்தத்தில் ஏதாவது இருக்கா கடன் பணம் எங்கேருந்து இருந்தது சார் வேர் டிட் த மணி கம் ஃப்ரம் டிட் இட் கம் ஃப்ரம் த ஃபாதருக்கு வரும்போது இஸ் there a clear agreement from when the money was given by the father that this is this man's money and it's not to be shared between the other thing இவங்களோட சிஸ்டர்ஸ் உங்கள் ஃபாதரோட சிஸ்டர்ஸோ இல்லை ஃபாதரோட அதர் பிரதர்ஸோ வந்து சண்டை போடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகள்லாம் கேட்பாங்க சரிங்களா that's why you need a no encumbrance certificate and all this stuff so அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணும் ஸோ நான் நார்மலாக when it comes to property I always tell people that if the family is very clear to whom the property is going okay then they should do a gift deed properly and sort it out do you all understand what a gift deed is gift deed is a mechanism in law okay where you are allowed to specify that this house is going to go to this person, okay? My son or my daughter or my nephew or my maapillai or my daughter-in-law, whatever it is. And by making that agreement, you're going to your tahsildar, your registrar office, and you're paying 1% of your property value and for the registration and 1% for the stamp duty. 2% you end up paying, okay? That's what I think is roughly the kanakku, okay? That's port of the gift deed pantingna, the gift deed is locked. Okay, it's safe. Then nobody can come and argue with you. Okay,
It is very clearly demarcated by law that this property then passes on to you. Okay. So I'll always ask the person, what do you want to do? So I'll ask the children, what do you want to do? Do you all want to stay here? No, I don't want to stay here. So then I'll say, make an arrangement. These people be given cash, and the rest of the people, those who want to stay here, give the house, calculate, and give a gift deed or a settlement deed. And when you do a gift deed or settlement deed, whoever may be a problematic party, they have to be made to sign as a witness. புரியுதா உங்களுக்கு? சப்போஸ் உங்களோட பிரதரோட ஒய்ஃப் வந்து she can create a problem அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, then when the settlement agreement is made and settlements are being dispersed, okay, then the wife will also have to be come and made to sign on the settlement agreement. So that then tomorrow you can't come back and say எனக்கு தெரியாம பண்ணிட்டாங்க, என் பின்னாடி பண்ணிட்டாங்க, அந்த பிரச்சனைலாம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரிங்களா? You get my point? So that's a process by way of which your real estate, okay? If you see in India, the judicial system is very, very slow. சரிங்களா? ஒரு மெட்ராஸில் வந்து ஒரு ஹைகோர்ட் சிவில் கேஸ் நீங்கள் போயிட்டீங்கன்னா, ஒரு நல்ல லாயராக இருந்தாருன்னா அதை கிட்டத்தட்ட ஒரு மினிமம் 8 வருஷம் வரைக்கும் இழுக்க முடியும். சரிங்களா? ஓகே, மிக சிறந்த லாயராக இருந்தாருன்னா 15 வருஷம் இழுக்க தள்ள முடியும். சரிங்களா? உங்களுக்கு அதுக்கு மேலே கெப்பாசிட்டி இருந்தால் 20 வருஷம் வரைக்கும் தள்ளிட்டு போகலாம். சரிங்களா? ஸோ இது என் சொத்து, என்னை உள்ள விட மாட்டேங்கிறாங்க, அதுக்கு ஒரு வாய்தா போட்டு, அதுக்கு பேசி, அது மனு போட்டு, அந்த மனு அக்செப்ட் பண்ணி, அதை வாதாடி, அப்புறம் ஜட்ஜு போய், அப்புறம் ஜட்ஜு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுவாங்க. புது ஜட்ஜ் வந்து திருப்பி எனக்கு சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லி அதை பண்ணி, அது மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு கேஸ் போயிட்டு இருக்கு பாம்பேயில். இட்ஸ் கோயிங் ஆன் 11th year now. ஓகே, நான் பாட்டு கை கழுவிட்டு வந்துட்டேன். சரிங்களா? ஏதோ வரட்டும், வந்தால் வருது, வராட்டி போகுது. ஓகே, அண்ட் தென் யூ சிட் இன் திஸ். ஸோ sometimes I think, that people who don't write wills and all this stuff, I think they don't think that their children will remember them after they die. So what they do is they make sure that they give their children enough trouble so that every day they get up and they curse their father and mother. ஐயோ, ஒன்னால இப்போ போய் கோர்ட்டில் போய் நிற்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்ட்டு. ஓகே, ஸோ I would suggest that parents make their children remember them in better ways. எங்கள் அப்பா உத்தமையா பெரிய ஆள்லையா, கரெக்டாக எல்லாம் பிரச்சனை பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக போட்டு கரெக்டாக முடிச்சு நான் செட்டில் பண்ணிட்டாங்க. சரிங்களா? இப்போ கொடுக்கலன்னா கூட கரெக்டாக சொல்லிங்களா கொடுக்கலன்ட்டு, அட்லீஸ்ட் தென் வில் ஃபைண்ட் சம்திங். ஓகே, சரி, ஐ ஆல்வேஸ் டெல் பீப்புள், நான் நிறைய இடத்துல போய் சொத்துலாம் நிறைய பிரித்து கொடுத்துருக்கேன். சரிங்களா? முதல் வந்து ஒரு இடத்துல போய் சொத்து பிரித்து கொடுத்த போது ஐ வென்ட் டு see what did they do with that money. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஃபேமிலியில் போய் ஒரு 4 சிஸ்டர்ஸ் இருந்தாங்க. அவங்க வந்து சொன்னாங்க, எங்களுக்கு கொஞ்சம் ப்ளீஸ் மேக் ஷூர் தட் we don't trust our brothers, அவங்க சரியாக பிரித்து கொடுப்பாங்க எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை, நீங்கள் தயவுசெய்து கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னாங்க. சரி, ஓகேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரையோட பிரதர்லாம் பேசி finally I think we parked out 100 crores per sister. Okay, now I understand the numbers are very big because these are big families, so the numbers are very big. Okay, so ஒரு வருஷம் கழிச்சு I met one of the sisters in the airport. ஸோ கேட்டேன், என்னம்மா எப்படி பண்ணிருக்கீங்க, how are you doing, 100 கோடி வச்சு என்ன பண்ணிருக்கீங்க? கிரிஷ், 100 கோடி வந்து 25 கோடி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா. யோ, என்னையா பண்ண அப்படின்னு. ஃபஸ்ட்டு ஐ வென்ட் டு ரிஷிகேஷ் ஆஃப்டர் ஆல் த ப்ராப்பர்ட்டி டிவிஷன். அங்கே வந்து நல்லா ரொம்ப குவாய்ட்டாக பீஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. அப்படியே பக்கத்தில் ஒரு பிளாட் பார்த்து நான் வாங்கிட்டேன், ஒரு பங்களா வாங்கிட்டேன் அப்படின்னு. எவ்வளோ கொடுத்து வாங்கினேன் அப்படின்னு. 35 crores சீப் டீல் வாங்கிட்டேன். 35 crores சரி. அப்புறம் ஹவு லாங் வேர் இன் ரிஷிகேஷ் லாஸ்ட் இயர் அப்படின்னு. ஐ மஸ்ட் ஸ்பெண்ட் 8-9 days. நான் சொன்னேன், ஆனந்தா ரிசார்ட் இஸ் த மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் ரிசார்ட் இன் ரிஷிகேஷ். ஓகே, த மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் ரூம் இன் ஆனந்தா ரிசார்ட் வில் பி 2.1 lakhs. 2 லட்சம் வச்சுக்கோங்களேன். ஐ செட், நீ போய் 8 நாள் 10 நாளுக்கு நீ இந்த 100 கோடி எடுத்து வட்டியில் போட்டிருந்தா, 8% 10% போட்டிருந்தா, சரிங்களா, யூ டாக்கிங் அபவுட் 8 crores or 10 crores. Then I said you have to divide across 12. எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஐயோ, இவங்களாம் சொத்து பிரித்து கொடுக்க முன்னாடி கொஞ்சம் மேட்ச் சொல்லி கொடுத்துருக்கணும். சரிங்களா? மேடம், இட் இஸ் across 12 months. So you have to divide across this 10 கோடினா you have to divide across 12. It will be 8.33 okay lakhs, all right, or whatever it is. I may be off in the numbers. So I said, when you're getting 83 lakhs per month, okay, you could have easily booked it Ananda and stayed comfortably and left it. Why did you have to lock your money in an asset அப்படின்னு கேட்டேன். what a bad idea அப்படின்ட்டு. சரிங்களா? இன்னைக்கு தேதியில் பார்த்தீங்கன்னா அப்பார்ட்மெண்ட், ஃப்ளாட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஃப்ளாட் அப்பார்ட்மெண்ட்லாம், it is the biggest real estate scam in the world. It is the biggest real estate scam. அது மாதிரி ஒரு ஃப்ளாட் மாதிரி ஒரு கேவலமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நான் என் லைஃப்பில் நான் பார்த்ததே இல்லை. சரிங்களா? why is it a கேவலமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்? I am asking you students, tell me, ஏன் அது ஒரு கேவலமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இல்லைம்மா, it belongs. Land belongs. Which part of the land that belongs is important? என்னம்மா? அன்டிவைடட் ஷேர். அதாவது இப்போ ஒரு கிரவுண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த கிரவுண்டில் வந்து ஒரு ஃப்ளாட் கட்டுறாங்க வச்சுக்கோங்க. கிரவுண்டில் வந்து இப்போ இவ்வளோ 2400 ஸ்கொயர் ஃபீட்னா எவ்வளோ ஃப்ளாட் கட்டுறோமோ அந்த ஃப்ளாட்டு 10 ஃப்ளாட் கட்டுறோன்னா அந்த 10 ஃப்ளாட்டை வந்து யூஆர் டிவைடிங் அண்ட் கிவிங் 240 ஸ்கொயர் ஃபீட். ஓகே, யூஆர் கிவிங் பர் பர்சன் 240 ஸ்கொயர் ஃபீட். ஆல் ரைட். ஸோ you are not buying a house with 2400 square feet. Okay,
You're buying a house with 240 square feet. Your house may be 900 square feet, super built up area, okay? But actually what is in your hand is only 240 square feet, okay? Now, the day you buy the flat, okay, you have two variables that will keep working. One is the money that you will make on the land and the money that you will make on the brick, which is your house. சரிங்களா? ரெண்டு காம்போனன்ட் இருக்கு, சரிங்களா? First thing வந்து, the brick will start depreciating from day one. You get my point? The brick component will start depreciating. But if your area is improving, then the land component will increase. So 240 square feet வந்து ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து நீங்கள் 10,000 ரூபாய் வாங்கினீங்களோ இல்லை 8,000 ரூபாய் வாங்கினீங்களோ அந்த ஏரியா வளர வளர 8லேருந்து 10, 10, 12 போகும். But the brick value of your house will start depreciating. So sometimes I've seen, no, after 5 years when they sell, this is appreciated well, this is depreciated badly, it equaled out, and you're actually selling it for the same price that you bought it for. Sometimes even lesser. Okay? So it's a very bad investment. நான் எப்படிட்டு சொல்லுவேன், எதுக்கு வாங்கினீங்க ஃப்ளாட்? இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்குனால ஃப்ளாட் வாங்கக்கூடாது. If you had a school nearby, for example, my cousin wanted to put his daughter in Padma Shishadri in Chennai, so I told him, you buy a flat next to PSBB, it's a sensible decision. அதாவது ஒரு இடத்துல நம்மளுக்கு அந்த லொகேஷனோட கன்வீனியன்ஸ் நம்மளுக்கு தேவை, சரிங்களா? அப்போ then you invest, because instead of having your house in Adyar and then sending your child on a bus from Adyar to, KK Nagar every day, that is quite a strain on the child. So childhood convenience you want to do it, okay? So அந்த மாதிரி lot of times people don't look at basic intelligence. So நிறைய times வந்து இப்போ என்னெல்லாம் பண்ணுறேன்னா, சொத்தை பிரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி I always make sure that I check the knowledge levels of everybody. இல்லைன்னா உட்காந்து எல்லாரையும் உட்காந்து ஒரு பேசிக் அக்கௌண்டன்சி, பேசிக் ட்ரைனிங், இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு கால்குலேஷன் என்ன இதெல்லாம் உட்காந்து கணக்கெல்லாம் போட்டு என்னோட டெஸ்ட் பாஸ் பண்ணாதான் அதுக்கப்புறம் சொத்து பிரிக்கிறத பற்றி பேசலாம், சரிங்களா? ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஸ்பிளிட் அண்ட் கிவ் ப்ராப்பர்ட்டி டு பீப்புள் ஹூ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இட் இஸ் அண்ட் ஆல். கேட்டால் அப்படியே விற்று கொடுத்து கடைசியில் 25 கோடி தான் இருக்குது அப்படின்ட்டு, சரிங்களா? ஸோ ஐ சொன்னேன் என்ன பண்ணேன் 25 crores அப்படின்ட்டு. ஐ கேவ் டு ஃபைனான்ஷியல் அட்வைசர். ஐயோ ராமா அப்படின்ட்டு, சரியா? Financial advisor கொடுத்தீங்கன்னா, the problem with financial advisors is that they will take 1 to 3% of fees. Okay? Now I went to Dubai for example. Okay? Oh my God, it's a bloody scam there. Okay? Dubai la போனீங்கன்னா எல்லாரும் அங்கே பணம் பண்ணுறாங்க, they're busy making money. So what they didn't do is they give it to financial advisors to do it. The financial advisor is taking 1 to 3%. இப்போ 10 கோடி கொடுத்தீங்கன்னா, okay, he's going to take 1%. Okay? What joy? என்ன சந்தோஷத்துக்கு அவர் 1% கொடுக்குறீங்க, சரிங்களா? இப்போ ஒரு வீடு விற்றீங்கன்னா 1% or 1.5% is the brokerage charge, all right, or 2% depending on the area that you are living. How can you give value of something of your asset to somebody who's being asked to manage your money? Now this 1% is irrespective of whether he does well or not, சரிங்களா? நல்லா பண்ணாலும் சரி, you have to give the 1%. நல்லா பண்ணாட்டியும் you have to give 1%. there's no reward based attachment to it. Okay? That's why I always tell my financial, நான் எந்த financial consultant ஓட ஒர்க் பண்ணாலும் நான் எப்பவுமே என்ன கேட்பேன்னா, சார் உங்கள் per hour சார்ஜ் சொல்லுங்க, we'll work on that, சரிங்களா? நீங்கள் 500 மணி நேரம் உட்காருங்க, பிரச்சனையே இல்லை, but I want a per hour charge, because even if you spend 500 hours in a per hour charge போட்டிங்கன்னா, it will work out much cheaper than a percentage fee. Okay? So I think our society is not well trained around money matters, சரிங்களா? இப்போ இந்த மார்வாடி பசங்க சேட்டு பசங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து கிண்டல் ஏற்றுவாங்க. பட் வாட் இட் இஸ் நோ, த மார்வாடி அண்ட் சேட்டு பசங்க, their parents educate them on money matters very diligently from day one. So they understand the point and they'll say the value, what it is and all this stuff. All right? So next big problem that we have in our society is luxury goods. What goods? Luxury goods. So let me show you. Idanga Apple. Apple, it's a little debatable whether it's a luxury good, okay? I'll show you something which is not debatable, okay? This is a Mont Blanc wallet, okay? It costs 18,000 rupees. How much? 18,000 rupees, all right? It's a special edition Mont Blanc wallet. It was gifted to me by a client who I helped get a settlement of 150 crores. So ரொம்ப சந்தோஷமா எனக்கு ஒரு Krish, we'll buy you a wallet அப்படின்ட்டு, சரிங்களா? Those are times you feel I wish I was a percentage based consultant and not a hour based consultant. But I've always been an hour based consultant, okay? சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு இது வாங்கி கொடுத்தப்புறம் ரொம்ப ஒரு 2 வருஷமா வந்து வெளியே எடுக்கல, அப்படியே சேஃப்குள்ளேயே பத்திரமா சேஃபாக வச்சிருந்தேன், சரிங்களா? அப்புறம் எடுத்து கொஞ்சம் யூஸ் பண்ண ஒரே பயம், ஏதாவது ஸ்க்ராட்ச் ஆகிடுமா இதாகிடுமா அப்படின்ட்டு. அப்புறம் யோசிச்சேன், இது வாங்கி கொடுத்து உபதிரவமாக போச்சு, சரிங்களா? Then I said, let me start taking it, using it. So that day I sat and took it. I went to the nearest great leather shop that is run by my friend. He has a leather factory. I said, இந்த மாதிரி ஒரு பர்ஸ் வாலெட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னு கேட்டேன். எல்லாம் கணக்கு போட்டு இட்டாலியன் லெதர் எடுத்துட்டு என்னோட மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் டெய்லர் போட்டால் 2,500 ரூபாய்க்கு மேலே வரதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்ட்டான், சரிங்களா? கட்சியில் அந்த மோன் பிளாங்க் அந்த ஸ்டிக்கர் ஒட்டுறதுக்கு அவன் வந்து 16,000 ரூபாய் கேட்குறான், சரிங்களா? என்னம்மா? பிராண்ட் வேல்யூ. த பிராண்ட் வேல்யூ இஸ் த ஃபூலிஷ்னஸ் வேல்யூ, சரிங்களா?
So when you see somebody walking in with a Louis Vuitton belt, okay, wait, I'm saying it for a specific reason. Or Louis Vuitton belt, சரிங்களா, it's நான் போனேன், I went with my clients to this, ஒரு Louis Vuitton belt வாங்கினா, that belt was 2 lakhs, okay. அது பெல்ட் நான் பார்த்தேங்க, நானே என் கண்ணால் பார்த்தேன். பெல்ட் வாங்கும்போது நல்லா நல்லா குவாய்ட்டாக இருந்தது, சரிங்களா. அது வந்து விற்கிறதுக்கு முன்னாடி they took it and they had a punching machine. அந்த பஞ்சிங் மிஷின்லேருந்து இந்த எல்வி லோகோ வந்து அதில் பஞ்ச் பண்ணாங்க 3 இடத்துல, சரிங்களா. நான் அவன்கிட்ட கேட்டேன், இந்த பஞ்சிங் மிஷின் நம்ம வந்து பர்மா பஜாரில் பண்ணால் நம்மளே பஞ்ச் பண்ணி இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாமே, எதுக்கு இந்த மாதிரி இவனுக்கு 2 லட்சம் கொடுத்துட்டு, வாட் ஆர் வி ட்ரைங் டு ப்ரூவ் அப்படின்ட்டு, ஓகே. ஸோ வாரன் பஃபெட், who is supposed to be one of the best investors, நீங்கள் அவர் போர்ட்ஃபோலியோவில் பார்த்தீங்கன்னா, he has not invested in one perfume company, he has not invested in one fashion company, he has not invested in one luxury good company at all, because it's a perceived brand value where there is an unnecessary amount of money that is being given beyond the actual produced value. Do you get my point? So for example, one of my friends said, I want a solitaire diamond abdinta. I said, what, for what happiness abdinna? No, I will know that I'm rich with that abdinna. I said, you will know you're rich if you have enough money in the bank that gives you enough money to run your expenses. So there's a concept called passive income. Passive income, kelipattirukingla? So what is passive income? Extra income. Money that gives money. So நம்ம என்ன பண்றோம், we usually give our time for money. Okay, so I say I give 1 hour of consultation, give me 500 rupees. Now for example, if you are a plain doctor, you've done your MBBS, you do a general practitioner, you give your time for 1 hour or a half an hour to this, they give you 200 rupees for the consultation. Now, if you've taken a specialization and you become a cardiac specialist, okay, heart problems, then for the same 1 hour when you consult, instead of taking 200, you can take up to 2000 rupees. Okay. Now, suppose you happen to be a person who is a heart transplant surgeon, super specialization, okay, then for every hour that you do, you can take up to 1 lakh. But the problem is, you're still trading time for money. நாளைக்கு போய் you don't go and do the heart surgery, you won't get paid. So you have to go work in order to get paid, okay. But passive income is where you take your money and you put it in instruments, all right, and those instruments then give you back money. Like for example, simplest form, fixed deposits. Then you got your recurring deposit. Then you got mutual funds, shares, which then give you the dividends. Then you've got your rental income. You buy a house or a bungalow, whatever it is, and you give it on rent, okay? Or, inama? Okay, I'm not sure. There is a revenue there, okay? But then the point is, I still think that you have to do the work in order to get the money. You have to keep uploading video. Correct. So there's some residual income that you get. So network marketing, residual income, if that is there, that comes. You also can put in a business like Pizza Hut, Tanishq, Titan, Pottikada, whatever it is, and then they say that நீங்க கொடுத்த பணத்துக்கு இவ்வளவு வட்டி நாங்க கொடுத்துட்டு இருக்கோம் சார் மாசம். So that's also a business form of income. So these are all various forms of what do you say, residual income, passive income that you can keep getting. You also can invest in capital appreciation. Like you can put money in a share which may not give you a dividend, but it may rise up. Similarly, you can buy a plot of land. That plot of land is not going to give you anything, but after selling it after 5-10 years, it will rise up to a particular value and so on and so forth, and through the capital appreciation, you are making money and so on and so forth. But the basic financial education is what I look to see if people have before I go around splitting property. ரொம்ப வருத்தப்பட்டிருக்கேன், நிறைய ஃபேமிலிஸில் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுத்து சரியாக மேனேஜ் பண்ண தெரியாமல் நான் எல்லாருக்கும் என்ன சொல்லுன்னா, உங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியலன்னா வச்சுக்கோங்களேன், please do one thing, just take it and put it in Canara Bank and put it in fixed deposit. சும்மா விட்டுருங்க, சரிங்களா. அது பாட்டுக்கு 8% வட்டி உங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்கட்டும், சரிங்களா. Don't use your intelligence and say I will buy this, I'll put this, அது போட்டு எதா பண்ணி இருக்கிற அசெட்டை கெடுத்துறாதீங்க, சரிங்களா. Okay. Good businessmen, if they get a settlement, what they'll do is they'll immediately apply for a PR in Singapore. Okay. Why they'll apply for a PR in Singapore? Can anybody tell me? Permanent residency they will apply in Singapore. Yeah. What is easier? என்ன easy? இல்லை அது ரைட் சார். பட் இப்போ செட்டில்மெண்ட் பணம் வருது, உங்கள் ஃபேமிலி சொத்து வருதுன்னா, they go to Singapore preferably. Why? Because the taxes you'll pay in is much lesser. Here if you get 100 crores from your family, all right, you'll have to pay tax on that. You get my point? 30% taxes you'll have to give. If you sell your company to another company and you get money, you have to pay 30% taxes. But you say, please route it to my company or my account in Singapore, all right, then it's less than 10%. It's lowest, one of the lowest. So then 100 crores நீங்க சம்பாரிச்சீங்கன்னா இங்க வந்து உங்க வீட்டுக்கு உங்க கையில வரதுக்கு முன்னாடி, by the time it reaches your bank, you will lose 34% of the money. All right.
So you will get 66 crores only in your account after you've sold your company for 100 crores. I mean, it's quite scary when you sell something for 100 and 66 ரூபாய் தான் கொடுத்த கையில் கொடுத்தானா என்னடா கையில் 66 ரூபாய் தான் கொடுத்தான் அப்படின்ட்டு சரிங்களா. So imagine how much it must be in crores. So people say, okay, let's scramble. Mera Bharat Mahan, but I would rather have 30 crores more in my bank. Okay, go take a PR and take a OCI card and people apply it and do that. So there's a smart ways of managing money, சரிங்களா, so that you can get to have more of the capital that you worked hard for and getting. Okay, so I've kind of spoken and given you something, but mukyamana matter அப்படினு கேட்டிங்கனா my main work that I focus on is now I'm more interested in working with business families in terms of either creating the business family constitution, okay, illa I'm more interested in giving them the knowledge and the skills and training that is required to be able to handle their issues and problems in the future. You get my point? Okay, so I want to share with you something which is very very important. Okay, life la vande what you are given, how much money you're given or by a family is irrelevant. It is irrelevant. You get my point? Okay, London School of Economics, they did an experiment where they wanted to see what happens when you equally distribute wealth. So அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா they search for a place or a village where they can equally distribute wealth. Scour பண்ணும்போது they found the Maori tribe in New Zealand, and the Maori tribe in New Zealand, the wealth was according to brass pots and sheep. ஆடுகளும் பித்தளை பாத்திரங்கள் வச்சு தான் is the thing. So the richest man in that village had 80 sheep and 80 pots. Okay, and the poorest man had 1 sheep and 1 pot. So London School of Economics came and said, we want to do a social experiment for 1 year. We will cover this. Please bear with us. Will you do this for 1 year? And we want to see what is the impact of equal distribution. After 1 year, we will compensate everybody in சொன்னாங்க. இவங்க எல்லாரும் okay okay ன்னு சொல்லிட்டு they agreed and they did it. So all of the family, all of the village members, they brought their ஆடு and பித்தளை பாத்திரம் to the village square and they equally distributed it to everybody. Okay, ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க, ஒவ்வொன்றா பிரித்து பிரித்து கொடுத்துட்டாங்க சரிங்களா. ஸோ த புவரஸ்ட் ஃபெலோ who had only 1 sheep and 1 pot, he came and he went back with 4 sheep and 4 pot. Okay, and the richest man who had 80 sheep and 80 pots, he came and went back with 4 sheep and 4 pots. Okay, so what then happened was very interesting. In 6 months' time, when they came back to see what happened, they found that the person who had 1 sheep, 1 pot and went to 4 sheep, 4 pots, he went back to 1 sheep and 1 pot in 6 months' time. Okay, and the person who started with 80 sheep and 80 pots and went down to 4 sheep and 4 pot, in 6 months' time he went to 78 pots and 76 sheep. Not that it's a perfect 80, but the point is he's on the way to go back to his original level. சரிங்களா. ஸோ லண்டன் ஸ்கூல் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் என்ன வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்கன்னா, உங்களுக்கு கொடுத்த சொத்து வந்து இட் இஸ் செகண்டரி சரிங்களா. ஓகே, இட் இஸ் செகண்டரி. வாட் இஸ் பிரைமரி இஸ் யுவர் கெப்பாசிட்டி டு மேனேஜ் வாட் இஸ் பீங் கிவன் டு யூ. அந்த கெப்பாசிட்டி இல்லைன்னா என்ன கொடுத்தாலும் கையிலேருந்து போயிடும்ல. இட்ஸ் லைக் வாட் ஐ டிட், சொத்து பிரித்து 100 கோடி கொடுத்தா கண்ணு சிமிட்டுறதுக்குள்ளே அப்படியே 75 கோடி எங்கெல்லாமா போயிடுச்சு. யூ கெட் மை பாயிண்ட். People then took them for a ride. Financial advisor, நாங்கள் இது பண்ணி தரோம், we will double your portfolio, give it to us 3% charge. ஐயோ என்கிட்ட கேட்கவே இல்லையே சரிங்களா. Alright, so why did this person who went from 80 sheep to 4 sheep, how did he go back to 80 sheep? ஏன்னா இந்த நபர் வந்து அவர்கிட்ட ஒரே ஒரு ஆடு தான் இருந்தால், அந்த ஒரு ஆடு வந்து அவர் வீட்டிலே வச்சுருந்தாரு சரிங்களா. அவர் சாப்பிட்ற படத்தை அவர் கொடுத்துட்ருக்காரு. பட் இந்த ஆள் வந்து 80 ஆடு வச்சவர் வந்து 80 ஆடுகள் எப்படி வச்சுக்கணும், அவங்கள எப்படி சுகாதாரமாக வச்சுக்கணும், அவங்க மீட்டிங் டைம் என்ன, அவங்களுடைய டிசீசஸ் என்னெல்லாம் வரும், அதெல்லாம் நல்லா படித்து கண்காணிப்பு வச்சுருக்காரு. ஸோ இஸ் ஏபிள் டு டூ இட். ஸோ வென் தட் மேன்ஸ் 1 sheep was dying, this fellow comes and tells him, okay, you give me that sheep, okay, I'll give you a small brass pot, give me that sheep, I'll take care of it. And he nurses that sheep and brings it back to good life. Okay, because he knows how to take care of sheep. And then he takes care of the mating. You get more sheep and all this stuff. He doesn't take care of the mating. He lets it go. It doesn't work out. And all of this comes. So your capability to handle money is more important than how much money you're given. It's only a matter of time. சரிங்களா. இப்போ ஜிண்டால் குடும்பத்திலே நான் போகும்போது the richest ஜிண்டல் is a guy called சஜ்ஜன் ஜிண்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு JSWன்னு சொல்லிட்டு ஒரு குரூப் இருக்குது. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கரெக்ட். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா JSW group is separated from the main Jindal family group. சரிங்களா. It is not connected to the family Jindal group. Okay, பல வருடங்களுக்கு முன்னாடி வந்து சஜ்ஜன் ஜிண்டல் வந்து அவர் வந்து இன்ஜினியரிங் படிக்கணும்னு ரொம்ப விருப்பப்பட்டார். அவர் தந்தையார் வந்து இன்ஜினியரிங்லாம் நீ எதுக்கு போய் போகிற, எல்லா இன்ஜினியரிங் எங்கிட்ட தான் வந்து வேலை பண்ணுறான், நீ எதுக்கு இன்ஜினியர் போகிற, நீ கல்லாவா, நான் ஃபேக்ட்ரியில் நானே உனக்கு சொல்லித்தரேன் அப்படின்ட்டு அவர் ரொம்ப கேட்டார்.
இவர் என்ன பண்ணார், அவர் பேச்சு கேட்காம அவர் வந்து ஓடி போயிட்டார். ஹி ரேன் அவே டு ஹிஸ் சித்தப்பாஸ் ஹவுஸ் இன் பெங்களூர். உட்காந்து சித்தப்பா என்னை எப்படியாவது இன்ஜினியரிங் படிக்க வைங்க, எனக்கு அப்பா மாதிரிலாம் உட்காந்து மற்ற பிரதர்ஸ் மாதிரிலாம் உட்காந்து ஃபேக்ட்ரிலாம் போவேன்னா நான் படிச்சுட்டு போகணுன்னு ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னு. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈ கால்ட் இஸ் பிரதர் செட், விட்டுருங்கப்பா அண்ணா நானே பார்த்துக்கிறேன் சரிங்களா. அவன் 4 வருஷம் படிச்சது. அவங்க அப்பா வந்து ஹி நெவர் ஃபர்கேவ் ஹிம் ஃபார் தட், என் பேச்சை கேட்காம போய் இன்ஜினியரிங் பண்ணானே அப்படின்ட்டு சரிங்களா. ஸோ திருப்பி 4 வருஷம் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு அவர் போகும்போது என்ன ஆச்சுன்னா இமீடியட்டாக கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அவருக்கு. கல்யாணம் முடித்த உடனே அவர் வந்து கொஞ்சம் இன்ஜினியரிங் ப்ராசஸ்லாம் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அவர் ஃபேக்ட்ரியில் பண்ணும்போது அவங்க அப்பா கூப்பிட்டு நீ யார் கேட்டு பண்ண, ஏன் உனக்கு என்ன தெரியும், பெருசாக இன்ஜினியரிங் கற்றுக்கிட்டு இருந்தால் நீலாம் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அவமானப்படுத்திட்டார். அவர் வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி இப்படி அவமானப்படுத்திட்டாருன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து பெட்டி படக்கெலாம் எடுத்துகிட்டு ஹீ டுக் அண்ட் கேம் டு பெங்களூர் சரிங்களா. வந்து சித்தப்பா வீட்டில் உட்காந்துட்டார். இந்த மாதிரி அப்பா ரொம்ப சொல்லிட்டாரு, இனிமேல்ட்டு இந்த மாதிரி கேவலப்படுத்திட்டாரு நம்ம ஃபேக்ட்ரியில், என்னால் அந்த ஃபேக்ட்ரியில் இனிமேல்ட்டு போய் வேலை பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டார். அப்போ அந்த டைமில் வந்து ஹிஸ் ஃபாதர் வாஸ் அ தேர்ட் ரிச்சஸ்ட் மேன் இன் இந்தியா. ஓகே. ஸோ அப்புறம் கேட்டேன் என்ன சார் பண்ணீங்க அப்படின்னு. அப்புறம் ஒன்றும் பண்ணல சார், ரொம்ப ட்ரை பண்ணேன். அப்புறம் சித்தப்பாட்ட கேட்டேன். அவர் சொன்னார் இல்லைப்பா இந்த பிஸ்னஸ் நான் என் பேரன் வைக்கிறேன், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பிரிங் யூ, நாளைக்கு பிரச்சனை வரும் சரியா. ஸோ அப்புறம் அப்படி பார்த்தோம் பெங்களூரில் வந்து ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்த நியூஸ் பேப்பரில் இந்த மாதிரி வந்து இந்த கம்பெனி வந்து திவாலாகுது, யாராக வாங்குறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஜயநகர் ஹம்பியில் ஒரு ஸ்டீல் பிளான்ட் ஓன் பை த கவர்மெண்ட் ஆஃப் கர்நாடகா கோயிங் பேங்க்ரப்ட் சரிங்களா. ஸோ வில் எனிபடி பி வில்லிங் டு பை. ஸோ இவர் என்ன பண்ணார், ஹி வென்ட் டு த கவர்மெண்ட் ஆஃப் கர்நாடகா அண்ட் ஹி செட் நீங்கள் வந்து ஒன்று பண்ணுங்கள், ப்ளீஸ் கிவ் மீ த ரன்னிங் ஆஃப் த கம்பெனி, ஐ வில் மேக் இட் ப்ராஃபிட்டபிள் வித்தின் 1 year சரிங்களா. எவ்ரி இயர் ஐ மேக் இட் ப்ராஃபிட்டபிள், கிவ் மீ 8% ஆஃப் த ஸ்டேக் அப்படின்னு கேட்டார். அவங்க கவர்மெண்ட்டில் அதெல்லாம் முடியாது இதெல்லாம் முடியாதுன்னா அட்லீஸ்ட் இவ்வளோவா கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் சித்தப்பா வந்து ஒரு 50 crores கொடுத்தாரு சரிங்களா. அதை எடுத்து அவர் ஆரம்பித்து சரிங்களா ஃபஸ்ட் இயரை வந்து அதை ப்ராஃபிட்டபிள் ஆக்கிட்டு சரிங்களா 8% எடுத்துகிட்டு தொடர்ந்து 7 வருஷம் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லி மேட் இட் ப்ராஃபிட்டபிள் அண்ட் he became a majority stakeholder. That factory was then worth at 210 crores at that time when he finally acquired it. Okay, அதாவது father is 28,000 crore empire, you go to a 28,000 crore empire and your father throws you out and you're back to zero. Okay, then from zero through your own efforts you go to 210 crores. Okay, ஸோ அப்போ வந்து அவர் அப்பா வந்து அவரை கூப்பிட்டு சரி யூ டன் வெல், ஒன்று பண்ணு, இந்த விஜயநகர் பிளான்ட்டு நம்ம ஜிண்டால் குரூப்பில் கொண்டு வந்துடலாம், கொண்டு வந்துட்டு நீ உங்கள் ஃபேக்ட்ரிக்குள்ள. அவன் சொல்லிட்டு அப்பா உனக்கு எனக்கு ஒத்தே வராது சரியா, எனக்கு ஒரே ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு. என்னன்ட்டு எனக்கு வந்து ஒன்றுமே இல்லாமல் ஐ எம் ஏபிள் டு மேக் திஸ் மச், இன்னும் கொஞ்சம் கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லா பண்ணுவேன், எனக்கு சொத்து நீங்கள் கொஞ்சம் பிரித்து கொடுத்தீங்கன்னா வசதியாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டார் சரிங்களா. அவங்க அப்பா அப்படியா, நான் வந்து ஐ லாஸ்க் யுவர் பிரதர்ஸ் அப்படின்ட்டு கேட்டார். ஸோ பிரதர்ஸ்லாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா சரி ஒரு ஹேர் கட் வாங்க சொல்லுங்க அப்படின்ட்டு. டு யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அ ஹேர் கட்? Understand what is the concept of a haircut? If you are asking for a settlement in advance, then you are willing to forego some percentage of the actual amount. You get my point? So ஒரு abnormal haircut அவங்க பிரதர்ஸ்லாம் கோட் பண்ணார், அவர் எடுத்துக்கிட்டாரு, கொடுத்தாங்க. கொடுத்துட்டு அவருக்கு வந்த சொத்து வச்சு அவர் வந்து என்ன பண்ணார்னா டுடே ஹிஸ் கம்பைன்ட் வெல்த், அவரோட வெல்த் மட்டும் இட் இஸ் 3 times the combined wealth of all his brothers. புரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ நான் தான் என்ன சொல்றேன்னா இட் இஸ் நாட் important to see how much you're given, that is irrelevant சரிங்களா. உங்ககிட்ட 0 கொடுத்தா கூட if you develop your capacity, all right, then your capacity will take care of you. Yeah, if you get a little bit thing, it will shave off 2 years 3 years வந்து it will shave off, ஒரு 3 வருஷம் 5 வருஷம் வந்து it will shave off. But capacity இல்லைன்னா என்னதான் இருந்தாலும் ஒன்றும் வளர்க்க முடியாது. You get my point? Yes? No? So capacity is very important. So I always make it a point to go and say that let's look at capacity. முதல்ல capacity பார்க்கலாம், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பார்க்கலாம், நாலேஜ் பார்க்கலாம். லெட்ஸ் see how what kind of good human beings they are. பிகாஸ் நாளைக்கு நல்ல ஹியூமன் பீயிங் இல்லைன்னா இப்போ பிரச்சனைகள்லாம் வரும் சரிங்களா. என்னோட நண்பர் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்கூல் நடத்துறாரு சென்னையில் சரிங்களா. அவர் வந்து ரொம்ப what shall we say வெரி ஆங்க்ரி மேன். ஓகே, பர்சன் வந்து ரொம்ப ரஃபாக டீல் பண்ணுறது. அவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒன்றுமே இல்லாமல் சென்னைக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஸ்கூல் ஆரம்பித்து பெரிய இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆகிடுச்சு. அவர் வந்து ஒரு பெரிய பொலிட்டிஷியன் வந்து he rubbed him on the wrong side. You understand the word rubbed him on the wrong side? Okay, so that politician took it upon himself to ruin this fellow சரிங்களா. Within 3 years that fellow was without a school. So I always tell people, please make sure that you're good human beings and don't bring about behaviors and attitude that create enemies for you in public. You get my point? So that's what I tell people, yo எல்லாம் பணம் பண்ணாலும் you should be a good human being also. You should have good values at the end of the day. அதுவும் நீங்கள் பார்க்கணும் சரிங்களா. So these are all some of the very important things that we do. Last and most important, எவ்வளோ பேர் இங்கே பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸ்? எனிபடி ஹியர் ஹூ ஆர் பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸ்? 1 2 3 4 ஓகே 7 8 people. இப்போ பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸ்க்கு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இது வந்து ஒரு வெரி வெரி
question which is very not people ask. The first question I ask is, are you running a business or is it a self-employment? Okay? Are you running a business or is it a self-employment? அப்படின்னா என்ன சரிங்களா? இப்போ வந்து நாளைக்கு நீங்கள் கடைக்கு போய் உட்காரலன்னா கடை நடக்குமா நடக்காதா? சரி ஒரு நாள் நான் போகலன்னா நடக்கும், சரி 10 நாள் போகலன்னா நடக்குமா சரிங்களா? ஒரு மாதம் போகலன்னா நடக்குமா? அப்போது if it cannot run without you, it is not a business. You are actually an employee of your own company. See, suppose you are working in Sona College, okay, then you are an employee of Sona College, all right? But if you have started your business and you think you have a business, but the business cannot run without you, you have to keep going every day to the business, then it's not a business. You are an employee of your own company, okay? அது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, நிறைய பேர் நான் பிஸ்னஸ் வச்சுருக்கேன் கேட்பாங்க. நான் சொல்வேன், சரி நாளைக்கு நீங்கள் போயிட்டீங்கன்னா will that business continue to make money for your family? I'm not sure அப்படின்னாங்க. Then what can you do to make it sure? You have to professionalize it. You have to put a backup plan. You have to work on creating second line of leaders who can take over. Look at who's there in the family to do it. Family interest இருக்கான்னு பார்க்கணும். Family interest இல்லைன்னா then do you have trusted employees who can take over and run it? இல்லை வித்துட்டு அது பணத்தை அதை கொடுத்து பண்ணணும். So I always ask people, please check if it is a self-employment or a business. If it is a business, it should run without you. சரிங்களா? If it doesn't run without you, it is not a business. Okay? Sorry. Yeah. So that part of it is very, very important to clarify. Second thing என்னன்னா, most business owners என்ன தப்பு பண்ணுவாங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய business owners என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எந்த கேபிட்டல் வந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு வந்து they will put it in their business. ஏன்னா அவங்க பிஸ்னஸில் they will get higher return on investment. ஒரு ஆப்டிக்கல் பிஸ்னஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ஃபுட் பிஸ்னஸாக இருக்கட்டும், எது போட்டாலும் anything they get, they will put the money in their business. Okay? The problem I tell people is that if you put money only in your business, okay, and you have not parked money elsewhere, okay, something happens to the business, then you're gone. You get my point? Business எதாவது ஆயிடுச்சுன்னா போயிடுச்சு சரிங்களா? I mean, I have heard of politicians, including Jayalalitha and all other people, okay, who have eyed a company or eyed a property and have made sure that they acquired it no matter what. Okay? அப்போ என்ன ஆயிடுது? Then you are not able to do. You are helpless because of the political system and it being taken away from you. But nobody can come and take away your fixed deposit, no? Nobody can come and take away your rental income. Nobody can come and take away your shares. Jayalalitha can come and take away your shares. No matter what influence she has, she cannot come and take away your shares. She cannot take away your dividends. She cannot take away your mutual funds. All right? So, everybody who's in business, அவங்க வந்து அவங்களோட பர்சனல் கம்பெனின்னு ஒன்று வச்சுருக்கணும். அந்த பர்சனல் கம்பெனியோட ரோல் என்னென்னா, என்னோட assets are parked in such a way that நாளைக்கு நான் இல்லைன்னா ஆர் நாளைக்கு பிஸ்னஸ் இல்லைன்னா என்னோட லைஃப் ஸ்டைல் வந்து அஃபெக்ட் ஆகாது. இப்போ நிறைய பேர் நான் என் கிளைண்ட்ஸை போய் சொல்லுவேன், கிரிஷ் என்னோட எல்லா பணத்தையும் நான் பிஸ்னஸ்லேயே போட்டிருக்கேன், பிஸ்னஸே எனக்கு வட்டி கொடுக்குது சரிங்களா? பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனி, ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி, நானே ஐ லென்ட் மணி டு த கம்பெனி, இட்ஸ் பேயிங் மீ கிரேட் இன்ட்ரெஸ்ட். அதை விட்டு நான் எதுக்கு பேங்க்கில் போய் 8% கொடுத்து என் டைம் வேஸ்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு. பிகாஸ் டுமாரோ வாட் இஃப் த கம்பெனி க்ளோசஸ் டவுன்? டுமாரோ வாட் இஃப் செபி கம்ஸ் அண்ட் புட்ஸ் அ என்கொயரி? ஒரு செபி வந்து ஒரு என்கொயரி செக் போட்டாங்கன்னா, யுவர் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆர் ஃப்ரோசன் ஃபார் 3 years 2 years டில் தி திங், தென் வாட் வில் யூ டூ? சோத்துக்கு என்ன பண்ணுவீங்க? வேலைக்காரங்க யார் காசு கொடுப்பாங்க? குக்கு யார் காசு கொடுப்பாங்க? ஐ டோன்ட் ஹேவ் மணினா யூ கேன் கோ அண்ட் ஆஸ்க் யூ குக், டு யூ மைண்ட் ஒர்க்கிங் ஃப்ரீ ஃபார் 2 years? ஆஃப்டர் 2 years மை மணி வில் பி தென் யூ கேன் டூ. இல்லை சார் நான் ஊருக்கே போகிறேன்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி போயிடுவான் சரிங்களா? ஸோ யூ என்ன தான் கம்மி பர்சன்டேஜ் இருந்தாலும் ஒரு பிஸ்னஸ் பர்சன் மஸ்ட் மேக் ஷுர் தட் ஃபண்ட்ஸ் ஆர் பார்க்ட் இன் சச் அ வே தட் தேர் கெட்டிங் பாசிவ் இன்கம் தட் இன் கேஸ் த பிஸ்னஸ் கோஸ் டவுன் ஆர் நாட் திஸ். நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம், என்ன தான் பெரிய சாம்ராஜ்யம் உருவாக்கினாலும் இந்த சாம்ராஜ்யங்கள் அழியுது சரிங்களா? இட்ஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் டைம். 50 வருஷமோ 100 வருஷமோ 200 வருஷமோ 500 வருஷமோ எல்லா சாம்ராஜ்யங்கள் வந்து அழியுது. அப்போ அழியுதுன்னு தெரியும் போது ஒரு சேஃப்டி மெக்கானிசம், ஒரு பேக்கப் தெரியணும். நீங்கள் கொடுத்து வச்சவங்களா இருந்தாங்கன்னா அது ஒரு 200 வருஷம் ஓடி உங்கள் 8 வம்சம் வந்து நீங்கள் பண்ண வேலையினால வாழ்ந்து உங்களை வாழ்த்துவாங்க சரிங்களா? நீங்கள் சரியாக பண்ணலன்னா அடுத்த வம்சமே டாடா பை பை காமிச்சிட்டு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸ் ஷுட் பார்க் மணி செப்பரேட்லி இன் சச் அ வே தட் தேர் passive income comes irrespective of what happens to their business. So it's a very important point. So I'll leave the door open for any questions. உங்களுக்கு ஏதாவது பர்சனலாக ஏதாவது questions, உங்கள் ப்ராப்பர்ட்டி பற்றி ஏதாவது கேள்விக்குன்னா கேளுங்க. I'm very interested in knowing what problems people have in Salem. சரிங்களா? Okay. I hope Divya you got questions or answers for some of the questions you had in your mind. Huh? So you have any just your own business. Correct. So we are, I think typically what you said is what
we are heading ahead. Correct. Yeah. Most people do that. Most sensible. And the point is that The one thing that I really valued in what you said is, typically when you are inheriting a great value of say 100 crores, whatever it may be, I think the thing is the skill set is very, very important. This I very strongly agree with you. Correct. Because நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு ஆளை கொடுத்தா they will not be able to multiply without any skill sets. I'm able to relate to almost most things that you speak. மல்டிப்ளை பண்றதோட நான் என்ன கேக்குறேன்னா மல்டிப்ளை இஸ் a secondary skill. ஆனா ஒழுங்கா கொடுத்த பைசாவை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணு. கொடுத்த வீட்டை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணு. That itself is a task. Correct. That itself. So I am able to relate to most things that you say, but again it is a matter of doing it effectively over a period of time. Correct. See, இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு நிறைய பேர்கிட்ட போய் வில் எழுதுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அவர் நல்லா சொன்னார்ப்பா, இட் இஸ் a good point. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் my own close friend Netaji, okay, very good close friend of mine, he's a builder in Chennai. He was a builder. நான் வந்து ஒரு நாளைக்கு அவரை மீட் பண்ணிட்டு பேசிட்டு இருக்கும்போது நான் கேட்டேன், ஏய் நம்ம வந்து லெட்ஸ் கோ ஃபார் டின்னர், இன்னைக்கு வாங்க கிருஷ், நான் உங்களுக்கு நாளைக்கு கூட்டிட்டு போறேன் அப்படின்னாரு. ஓகே அப்படின்னு சரிங்களா. ஸோ ஏன் ஆச்சு நாளைக்கு அப்படின்னு கேட்டபோது சார் ஐம் கோயிங் டு வெலங்கிரி ஹில்ஸ் ஃபார் ட்ரெக் அப்படின்ட்டு. சார் ஓகே வந்தோடனே வில் கோ ஃபார் டின்னர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வில் கேட்ச் அப் சொல்லிட்டு போயிட்டோம். அடுத்த நாளைக்கு நைட் வந்து ஹிஸ் சிஸ்டர் இஸ் டெல்லிங் மீ, கிருஷ் நேதாஜி தவறிட்டாரு. இவரே தவறிட்டாரு எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்ட்டு. இல்லை he was walking in the Velangiri hills, he slipped and he died அப்படின்ட்டு. ஐயோ சரிங்களா. ஸோ நான் வந்த உடனே என்ன, see my friend being my friend, he was also my student, okay. ஃபஸ்ட்டு கேட்டேன் ஒய்ஃப்ட்டு, யோ did you get his phone அப்படின்ட்டு. yeah we got his phone அப்படின்ட்டு. ஃபோன் கிடச்ச உடனே ஃபோன் என்ன பண்ணாருன்னா, see this is important, okay. The phone could be unlocked with his right thumb and it could be unlocked with his wife's left thumb and his children's left thumbs. புரியுங்களா உங்களுக்கு? okay, that was very important. ஸோ ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அதில் ஒரு ஆப்பிள் நோட்டில் வந்து பாஸ்வேர்ட் ப்ரொடெக்டட், அதில் வந்து எல்லா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸோட காப்பி. இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா எங்கெல்லாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸும் ஒரு ஐடியாவே இல்லை. அங்கே கொஞ்சம் பணத்தை போட்டிருக்கேன், அந்த பக்கத்தில் ஒரு நெல், கடம்பூரில் கொஞ்சம் நெல் இருக்குது, இந்த பக்கம் இருக்குது, என்ன போட்டேன் ஏது போட்டேன்னு தெரியல. அப்புறம் போனப்புறம் அவன் எங்கெல்லாம் இருந்துச்சோ அது பிடிச்சிட்டு அது பாட்டுக்கு அவன் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கான் சரிங்களா. பீப்புள் டோன்ட் மேக் ப்ராப்பர் டாக்குமெண்டேஷன். ஸோ யூ ஹேர் அ ப்ராப்பர் டாக்குமெண்டேஷன் ஆஃப் ஆல் இஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். ஓகே, தென் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட், எல்லா அக்கௌண்ட்ஸு, எல்லா இன்சூரன்ஸ் பாலிசிஸ், எல்லா எம்எஃப்ஸு, டிமேட்டு எல்லாத்துக்கும் பாஸ்வேர்ட் பக்கத்துலேயே வச்சுட்டு சீக்ரெட் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் அதையும் பார்க் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. very important, no? If you don't have the password of that thing, you can't even do anything with the money here. சரியா, அடுத்த மாதம் செலவுக்கு யார் காசு கொடுக்க போகிறாங்க? You get my point? So I tell people, what have you done with your passwords? Even if you're a professor in a college, okay, and you don't have extraordinary wealth, you have a bank account. So tomorrow you die, what will your wife and children do? Go to brute force and go to somebody and say, please hack my father's account and see if you can get me inside. அப்படியே பண்ண முடியும். கஷ்டப்படுத்தாதீங்க. Please make sure that people have access to the passwords. Okay? So the preparation was done where பரவாயில்லம்மா, அது வந்து இப்போ தான் புரியுது. ஐயோ பாஸ்வேர்ட் நான் சொல்லலன்னு சொல்லிட்டு அது பிளேட்டை போட்டு கீழே இறக்குறாங்க சரிங்களா. when realizations happen, people drop plates and vessels. Okay? So do we make sure that our passwords are available for our family members? Okay, நம்ம போயிட்டோம்னா நாளைக்கு பாஸ்வேர்ட் யாருக்கு போகும் சரிங்களா? ரிலையபிள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஆர் பீப்புள் ஹூ ஆர் லைக் யுவர் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் ஆர் யுவர் ட்ரஸ்டட் எம்ப்ளாயீஸ். வாட் இட் இஸ், என்னோட ஃப்ரெண்ட் வந்து அவரோட டிஜிட்டல் யூஎஸ்பி டோக்கன் வந்து he kept it with his chartered accountant and he put a note that for any filing purposes in case of my death, my USB token can be taken from the chartered accountant and filing can be done. So the whole thing was seamless. அவன் இறந்து போனது ஒரு பெரிய விஷயம் தான். But there was no problem in acquiring his assets and managing it and transferring it without a problem. இல்லை ஏன்னா முன்கூட்டியே யோசனை, நாளைக்கு நம்ம இறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. We can die tomorrow. It is not that we will live indefinitely. We'll pray that we all live indefinitely, but it's not the truth. Everybody has to die. தர்மராஜரே ஒரு கதை இருக்கு மகாபாரதத்தில். அவர்கிட்ட கேள்வி கேட்டாங்க, உலகத்திலே பெரிய ஆச்சரியம் என்னது அப்படின்னு கேட்டபோது அவர் சொன்னார், உலகத்திலே பெரிய ஆச்சரியம் என்னன்னா டெய்லி மக்கள் இறக்குறாங்க, ஆனாலும் everybody thinks that they won't die tomorrow. That is the biggest அதிசயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த யக்ஷர் வந்து ஒரு கொடுத்த டெஸ்ட்டில் அதான் அவர் பதில் சொல்கிறாரு சரிங்களா. தர்மராஜர், மக்கள் வந்து டெய்லி இறந்து போகிறாங்க, ஆனால் எல்லாரும் என்ன செஞ்சுருக்காங்க, நம்ம சாவ மாட்டோம், நம்ம பாஸ்வேர்ட் நம்மளே வச்சுக்கலாம் சரியா, நம்ம எது கொடுக்குறோம் சரிங்களா. ஃபோனை அன்லாக் பண்ண முடியலன்னா அப்புறம் எவ்வளோ கஷ்டப்படணும்னு தெரியல. டு கெட் மை பாயிண்ட். ஸோ ஈவன் இஃப் யூர் ஸ்டூடெண்ட், பீப்புள் இன் யர் ஃபேமிலி ஷுட் நோ ஹவு டு அன்லாக் இட் சரிங்களா. ஐயோ என் ஃபோனை அன்லாக் பண்ண பிரச்சனைலாம் வந்துருமே, அதெல்லாம் வாஸ்தவம்பா சரியா. பட் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்பரன்சி இருக்கு. சம்படி அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆஃப் யர் கிளாஸ்மேட்ஸ் ஷுட் நோ how to access and open it so that in case of your eventuality we are able to take out some necessary piece of paper and give it what it is. இல்ல ரொம்ப கஷ்டம் தானே எல்லாருக்கும். You get my point? Yeah? Any questions? Any other questions? Any other clarifications? Oh, I'm trying to
make sure that as students you're understanding what it is, and business owners who are here, and people who are also looking at considering that what are the factors in place. I'm trying to see if I can play for everybody in the audience. It's a little difficult when you got a mixed audience. I'm doing the best. Any other questions? உங்களுக்கு வேற ஏதாவது கேள்விகள், ஏதாவது questions from my experience? Considering I've had a wide experience, okay? If you want to ask something, please தயவுசெய்து கேளுங்க. ஆளை விடுங்க சார், நான் வீட்டுக்கு போகணும், பஸ் பிடிச்சிட்டு போகணும் அப்படின்னா விட்டுறலாம், இப்போவே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. Any questions? Any clarifications? Sorry, sir? Thank you, thank you. Correct, correct. Yes, yes. சொல்லுங்க. சரிங்க. Which makes them realistic on thinking about the future investment. Correct. What kind of advice you want to throw for our students on future investment? So ரொம்ப simple sir. First and foremost என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, first வந்து you should abhor any form of luxury investment. சரிங்களா? Any form of, நான் ஐஃபோன் வாங்கினேன். எதுக்கு வாங்கினேன்? To show people that I've got the capacity to buy an iPhone. ஐஃபோன் வாங்கினேன். சரிங்களா? I don't understand when you can buy a 11,000 rupee phone in Samsung which can do the same job well, why you have to spend 90,000 or 1,50,000. I don't understand the logic. Serigla. All right. So that particular point I have a problem. But I myself have an iMac at home because there is a certain value that I get on the design function features which I won't get on a Windows PC. So for that particular value I do that. So first thing, abhor all luxury goods. Second, மற்றவங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்காக தயவுசெய்து வாங்காதீங்க. சரிங்களா? Do you get my point? எங்கள் அம்மா வந்து she asked me, Krish, now that you come back to India, எனக்கு ஒரு கார் வாங்கி கொடு அப்படின்னாங்க. ஸோ சரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நேனோ கார் வாங்கி கொடுத்தேன். என்னடா நேனோ கார் வாங்கி கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்ட்டு. ஏன் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு. ஒரு நல்ல ஏதாவது பெருசாக கார் கொடுக்குறா, காசு தான் வச்சிருக்கியே, ஏதோ டொயோட்டா BMW தான் வாங்கி கொடு அப்படின்னு. டொயோட்டா BMW. I said, do you know how much it costs to maintain a BMW-ன்னு கேட்டேன். விளையாடுறியா அப்படின்னு கேட்டேன். உனக்கு என்ன பிரச்சனை நேனோவில் அப்படின்னு. உனக்கு டிரைவரோட போட்டு தரேன், வாட்ஸ் ஆ ப்ராப்ளம் அப்படின்னு. இல்லை, என் அக்கா வீட்டுக்கு போனால், தங்கச்சி வீட்டுக்கு போனால் அவங்க என்ன நினைப்பாங்க, என் வசதி இவ்வளோ தான் நினச்சிப்பாங்க. சரியா? நான் கோடீஸ்வரன் எனக்கு தெரியும், அது எதுக்கு நான் உட்காந்து பெருசாக அட்வர்டைஸ்லாம் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டேன். நான் கேட்டேன், சரி நீ எவ்வளோ தடவை ஓட்ட போகிற வண்டியை, டெல் மீ how many times you going to take. நீ எனக்கு ஓட்டி காமி. I said you take it more than 10 times a month. I will buy you a Toyota next month அப்படின்னு. அந்த ஒரு மாதம் ரொம்ப ட்ரை பண்ணி 6 தடவை மேலே கிராஸ் பண்ண முடியலாமா இல்லை? சரியா? அடுத்த மாதம் இன்னும் ட்ரை பண்ணி 5 தடவை மேலே கிராஸ் பண்ண முடியல. நான் சொன்னேன் 5 தடவை 4 தடவை போகிறதுக்கு உனக்கு எதுக்கியா BMW டொயோட்டாலாம், சும்மா போதும் என் நானோ. சரியா? ஸோ எங்கள் அம்மா இல்லை, ஓகே, ரொம்ப வருத்தப்பட்டாங்க. சரிங்களா? My point is, I am not going to invest in something to show off to your sisters that how much money we have or not. That's a basic useless thing. சரிங்களா? இப்போ Majora Garments ஒரு கம்பெனி இருந்தது. சரிங்களா? Are you all familiar with Majora Garments? Not familiar. How many of you familiar with Louis Philippe, Van Heusen, Alan Solly? How many of you familiar with that? சரிங்களா? So 20 years ago when Majora Garments was saying, அவங்க என்ன பார்த்தாங்கன்னா, அவங்க துணிமணிகள்லாம் வந்து யாரும் வாங்காம ஃபாரின் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நிறைய பேர் வாங்குறாங்க. சரிங்களா? ஃபாரின் ஷர்ட்டு, ஃபாரின் பேண்ட்டு. சரிங்களா? அப்போ வந்து மஜூரா கார்மெண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஏன் நம்ம மக்கள் நம்ம துணிமணிலாம் ஏன் வாங்க மாட்டேங்கிறோம், நம்ம குவாலிட்டி தான் நல்லா இருக்கு சார், பேர் வந்து லோக்கலாக இருக்குது சார், ராம் ராஜ், MRC, செட்டியார் அண்ட் கோ, இது மாதிரி போட்டால் நம்ம மக்கள் வாங்க மாட்டாங்க. அப்போ என்ன பண்ணலாம், நம்மளும் இந்த மாதிரி பெரிய பிராண்டட் நேம் போடலாம் சார் அப்படின்னா. சரின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மண்டையில் போட்டு ஒரு பெரிய கன்சல்டன்ட் கூப்பிட்டு பெருசாக பேர் போட்டாங்க, ஆலன் சாலி. அவர் என்ன சொன்னார்னா, ஒரு கண்ட்ரி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறீ, டென்மார்க் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுற மாதிரி, ஃப்ரான்ஸ் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுற மாதிரி, பிரிட்டன் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுற மாதிரி, we will take branded names. So ஆலன் சாலி, ஃப்ரெஞ்ச், லூயி பிலிப், ஓகே, வேன் ஹியூசன். சரிங்களா? அது ஒன்றும் இல்லை, நம்ம மஜூரா கார்மெண்ட்லேருந்து வருது. சரிங்களா? இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா, வேன் ஹியூசன் சொன்னால் ஏதோ பெருசாக ஏதோ யூ ஃபீல் as if you are wearing something from foreign. சரிங்களா? லோக்கல் ப்ராடக்ட் தான் போட்டுட்டு இருக்கீங்க. சரிங்களா? ஓகே, ஆனால் லோக்கல் ப்ராடக்ட் இல்லை, ஐ எம் வேரிங் அ வேன் ஹியூசன். ஓகே, so that stupid thing towards I want to show you that who I am is a function. See, your clothes are not who you are is inside you. சரிங்களா? நீங்க வேர் பண்ற துணியில வந்து எதுவுமே இல்லை. I have seen people will come and say, I've got this Louis Vuitton bag, I've got this. சரி, இந்த பேக் வந்து நான் எடுத்துட்டு how will you feel? I'll feel very bad அப்படின்னு. நான் சொன்னேன், என் பேக் எடுத்து I won't feel bad. ஏன்னா நான் திருப்பி போய் 1000 ரூபாய் கொடுத்து திருப்பி வாங்கிட்டு போறேன். ஓகே, you will feel bad. உங்க மர்சிடிஸ் கார் வந்து ஒரு ஸ்கிராச் வந்ததுன்னா 2 நாள் தூங்க மாட்டீங்க. ஏன் நானோ கார்ல 4 ஸ்கிராச் போட்டா கூட நானே தூங்குவேன் நல்லா. சரிங்களா? Do you get my point? So why do you want to buy something where you this? I tell people, if you want to buy a Merc when if something scratches your Merc, you won't feel bad, you won't lose sleep, then buy a Merc. Okay? Otherwise, don't buy a Merc. Okay? Buy a car where you'll sleep peacefully if somebody scratches it. Okay?
considering the kind of enemies I've made, lot of people have come and scratched my car. எங்க நானோ கார்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை எவ்வளவு ஸ்கிராட்ச் வரும்ன்றது கம்பெனில எங்கெல்லாம் சொத்து சரியா பிரிக்கலன்னு அவங்க ஃபீல் பண்ணாங்களோ வீட்டை வந்து பார்க்கும்போது போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கிளி கிழிச்சிட்டு போவாங்க. சரிங்களா? அவ பார்த்துட்டு பண்ணிட்டு போறான்ப்பா பெயிண்ட் அடிக்கிறதுக்கு. அட் த எண்ட் ஆஃப் எவ்ரி இயர் ஐல் கோ கிவ் இட் அண்ட் கெட் இட் பெயிண்டட் ஃபார் 15,000 rupees all over again. புதுசா இருக்கும். சரிங்களா? அந்த குடும்பத்துக்கே அந்த பில் கொடுத்துருவேன் நான். சரிங்களா? ஸோ avoid all this luxury investments. Avoid this buying a flat. Don't get trapped into the business of buying a flat. Very, very bad idea. Always stay with a rental income. Okay? Do not buy houses. Always put in rental. Okay? Investment வந்து தயவு செய்து உங்ககிட்ட surplus cash இல்லைன்னா தயவு செய்து always stay in a rental house. Okay? And முக்கியமான விஷயம் எவ்வளோ பணம் சம்பாதிச்சாலும் 10 to 20% you have to take it out and put it into investment for you no matter what. Your first 10-20% has to go for your future. சரிங்களா? So my father, for example, my father is deaf and dumb. Do you all understand deaf and dumb? Okay, he was born congenitally deaf. Okay, my mother is also deaf and dumb. They both met in a deaf boarding school in Chennai and got married. Okay, so my father studied in the deaf school till 8th standard. Till 8th standard. Okay, so அவர் 8வது வரைக்கும் தான் படிச்சிருக்காரு. சரிங்களா? he is a deaf person. அதுக்கேற்ற மாதிரி you can imagine what the job opportunities would have been. எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருப்பாரு நீங்கள் வந்து you can have an idea. Okay, அவரோட younger brother, சரிங்களா, my father's younger brother, he is a PhD, okay, from IIM. he's done his FPM from IIM Ahmedabad. IIM Ahmedabadல ப்ரொஃபஸராக இருந்துட்டு கிங்ஸ்டன் யூனிவர்சிட்டிலையும் ப்ரொஃபஸராக இருந்திருக்காரு. சரிங்களா? Okay, now my uncle today at the age of 69 still has to go and work because he has to pay for the house mortgage that he has. புரியுதா உங்களுக்கு? இன்னைக்கும் அவர் போய் வேலை பண்ண வேண்டிய நிர்பந்தம், ஏன்னா அவர் மார்ட்கேஜ் ஓடிட்டு இருக்கு. My father is financially free. For the last 8-9 years, okay, he has been getting enough money to take care of himself without a problem. எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து என்னென்னா, he went and asked one of his friends, எனக்கு அவ்வளோவா தெரியாது, எனக்கு ஒரே ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி மட்டும் கற்று விடுங்களேன், நான் கரெக்டாக பண்ணுறேன்ட்டு. அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, சிம்பிள் கிட்டு, நீ என்ன பண்ணுற, உனக்கு என்ன சம்பளம் வந்தாலும் 20% எடுத்துகிட்டு பேங்க்கில் போடுறேன். சரியா? அது ஒரு தொகை வந்ததுன்னா அவர் ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட் ஆரம்பிக்கிறேன். சரி சார், அப்புறம் ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட் வந்து மெச்சூர் ஆயிடுச்சுன்னா அதை தொடவே கூடாது, அதை எடுத்து திருப்பி உட்காந்து ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட்டில் போடு, இதே பண்ணிட்டே இரு போதும் அப்படின்னாரு. சரிங்களா? மை ஃபாதர் டிட் திஸ் ஒன்லி ஃபார் 40 years. சரிங்களா? ஸோ யூ டோன்ட் நீட் அன் IIM எஜுகேஷன் டு பிகம் ஃபினான்ஷியலி ஃப்ரீ. யூ நீட் அ சிம்பிள் ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் யூ நீட் டு ஃபாலோ த ஸ்ட்ராட்டஜி ப்ராப்பர்லி. நம்ம மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, தேர் லுக்கிங் ஃபார் குவிக் ஸ்கீம்ஸ் டு பிகம் ரிச். இந்த இடத்துல போட்டு வாங்கலாம், அந்த இடத்துல போட்டு பண்ணலாம், அந்த ஷேர் போட்டு வாங்கலாம், பிட்காயின் பண்ணலாம், அதை பண்ணலாம், கிரிப்டோ பண்ணலாம், அது பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் அங்கே போட்டு எல்லாம் போயிட்டு. மை ஃப்ரெண்ட் ரீசென்ட்லி புட் 2 crores in some crypto nonsense and he's calling me and said, உனக்கு ஏதாவது இன்ஃப்ளூன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு. எல்லா இடத்துலையும் இன்ஃப்ளூன்ஸ் இருக்குது, அதுவும் கிரிப்டோ இஸ் இந்த இன்டர்நெட். நான் எங்கே போய் தேடுவேன் நான்? ஓகே, where will I go and search for what it is? 2 crores போட்டேன், அவன் 20 lakhs தரேன், நான் மாதம் முதல் மாதம் 20 லட்சம் கொடுத்தான், அடுத்த மாதம் காணாமல் போயிட்டான், எங்கன்னே தெரியல அப்படின்னா. இந்த மாதிரி லூஸ் தரமாக போய் போட்டால் நான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு. ஸோ பேராசைப்படக்கூடாது. சரிங்களா? ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட் இஸ் நாட் அ பேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். சரிங்களா? It's not a bad investment. Once you start getting educated, then you can look at more sophisticated forms. So I thank you for that question. So don't look for பந்தா பண்றதெல்லாம் விட்டுருங்க. ஆலன் சொல்லி வேன் யூஸ்னு வாங்குங்க, தப்பு இல்லை. சரிங்களா? ஓகே, don't try to impress people. Don't buy a house in the initial stages. Save money, invest it. Okay, do it properly. And if you start a business, don't touch your money that you kept aside for your passive income should not be touched for business. Do you get my point? These are my basic recommendations to think. நீங்கள் வந்து ஒரு 30 வயசில் கோடீஸ்வரன் ஆனாலும், 40 வயசில் கோடீஸ்வரன் ஆனாலும், இல்லை 50 வயசில் கோடீஸ்வரன் ஆனாலும், கோடீஸ்வரன் இஸ் கோடீஸ்வரன். இட் டசன்ட் மேக் அ மேட்டர் இஃப் இட் இஸ் 5 years 10 years later. நோ பிக் டீல். புரியுங்களா உங்களுக்கு? உங்கள் நண்பர் வந்து ஒரு மெர்சிடிஸில் வந்து நீங்கள் வந்து நேனோவில் வந்துட்டு என்னடா இவ்வளோ சின்ன கார் தான் வச்சிருக்கீங்கன்னா ஃபீல் பண்ணக்கூடாது. யூ ஷுட் ஃபீல் திஸ் இஸ் வாட் மை கெப்பாசிட்டிஸ், திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு ஹேவ் அண்ட் யூ டிரைவ் இட். சரிங்களா? அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் என் கிளையண்ட் வந்து என் கூட ஒரு பெட்டு வச்சு அவர் தோற்று போயிட்டார். தோற்று போனோடனே என்ன ஆச்சுன்னா, he had to give me his jet. ஸோ ஒரு 3 மாதம் வந்து ஐ ஹேட் அ ப்ரைவேட் ஜெட் வித் மீ. சரிங்களா? ஐ வாண்ட் அ ப்ரைவேட் ஜெட் ஃபார் 3 months. அப்புறம் வந்து எனக்கு பில்லாம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. ஹேங்கர் ஃபீஸ் வந்தது 6 lakhs per month. ஓகே, மெட்ராஸில் சென்னை ஏர்போர்ட்டு. அப்புறம் பைலட் ஃபீஸ் வந்தது. சரிங்களா? 3 lakhs per month. அப்புறம் பைலட் தங்கிறதுக்கு ஹோட்டல் செலவு எல்லாம் பார்த்து இது என்ன 11 லட்சத்துக்கு வருது, தேவையில்லை இந்த ப்ரைவேட் ஜெட். கிளையண்ட்டை பிடிச்சிட்டு, ஐயா நான் மன்னிச்சிருங்க, அளவுக்கு மீறி ஆசைப்பட்டு ப்ரைவேட் ஜெட் கேட்டேன், நீங்களே வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஐ கேன் மெயின்டைன் திஸ் அட் 11 lakhs per month. I only want to tell people that for some time I had a private jet. அது மட்டும் எனக்கு பண்ணி கொடுங்க, தயவு செய்து 33 லட்சம் நீங்களே கொடுத்துருங்க, என்னாலாம் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு. மை கிளைண்ட் graciously agreed and took it back. பேராசைப்படக்கூடாது, ஜெட்டாக கேட்குறேன் அப்படின்ட்டு. சரியா? யூ ஷுட் ஆஸ்க் வாட் யூர் ஆஸ்கிங் ஃபார். நோ ஜெட்டு வேணும்னு சொல்லிட்டு ஜெட்டுக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணுன்னு பார்க்கணும்ல. யூ கெட் மை பாயிண்ட். ஸோ
பட் இட்ஸ் ஓகே. இப்போ கூட என் பேர் தான் ஓடுது இந்த ஜெட்டு, சரிங்களா? ஐ ஓன் த ஜெட். சரிம்மா ப்ளீஸ். எங்கேருமா? Family business background, MBA students, yeah. So once they complete MBA, so they only try to get into some jobs for placements and all. And after few years again they think of continuing, joining in their family business. So what is your suggestions, whether they have to get experience and then do their join into their business, or what is your suggestion for them? So Sir? my usual advice, அதாவது இப்போ கொடுக்குறது எல்லாமே ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் அட்வைஸ் தான். இட் இஸ் நாட் 100% அப்ளிகபிள் டு எவ்ரிபடி. அந்த கேவியட் போட்டு ஐ எம் டெல்லிங் வாட் ஐ எம் சேயிங். மை பேசிக் திங் இஸ் அஸ் அ கேவியட், யூ ஹேவ் டு ஹேவ் எக்ஸ்போஷர். சரிங்களா? நீங்கள் வந்து யூ ஹேவ் டு பி எக்ஸ்போஸ் டு அதர் பிளேசஸ். யூ ஹேவ் டு ட்ராவல். நான் எல்லாரும் என்ன கேட்பேன்னா, இப்போ இஃப் யூர் பிஸ்னஸ் ஓனர்னா தயவு செய்து வருடத்துக்கு ஒரு தடவை இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு ட்ராவல் பண்ணுங்க. சரிங்களா? ப்ளீஸ் டோன்ட் ட்ராவல் யூஸிங் அ தாம்சன் குக் பேக்கேஜ். என்ன பண்ணுவான், இங்கேருந்து சிங்கப்பூருக்கு வந்து ஒரு ஃப்ளைட் போடுவான், அங்கேருந்து ஒரு பஸ்ஸில் உங்களை சார்ட்டர் பண்ணி க்ரூஸ் கூட்டு போவான். க்ரூஸ் அப்படியே சுற்றி பார்த்துட்டு அப்படியே உங்களை வந்து அன்னபூர்ணா ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பாடு போட்டு அப்படியே திருப்பி சாங்கி ட்ராப் பண்ணி அப்படியே வந்துடுவீங்க. யூ வில் நாட் கெட் எக்ஸ்போஸ் டு சிங்கப்பூர். சரிங்களா? You please go, make your own booking, land there, meet the people, see all that. Okay? See, for example, I went to Kanyakumari 2 weeks ago. 2 வாரம் முன்னாடி கன்னியாகுமரி போனேன். கன்னியாகுமரி போகும்போது கார் எடுத்துகிட்டு போனேன். ஓகே, I went and landed there. Then I said I want to feel like eating a pizza. பீட்சா போய் ஆர்டர் பண்ணலான்ட்டு ஜொமேட்டோ ஸ்விக்கி பார்த்தேன்னா, இன் கன்னியாகுமரி ஐ couldn't find one pizza joint. ஒரு பீட்சா ஜாயிண்ட், ஒரு பீட்சா ஹட் இல்லை, ஒரு டாமினோஸ் பீட்சா இல்லை, எதுவுமே இல்லை. சரிங்களா? ஸோ நேற்றுக்கு ஆத்தூரும் நாமக்கல் இதுவும் கேட்கும்போது அவங்க கேட்டாங்க. நான் சொன்னேன், சி ஃபர்ஸ்ட் மூவர் அட்வான்டேஜ் இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட். தெர் இஸ் நோ டாமினோஸ் அண்ட் பீட்சா ஹட் இன் கன்னியாகுமரி. எனிபடி ஹூ ஸ்டார்ட்ஸ் பீட்சா ஹட் ஆர் டாமினோஸ் இன் கன்னியாகுமரி வில் மேக் மனி. அப்போ ஒருத்தர் சொன்னார், சார் நீங்கள் சொல்கிறது 100% உண்மை சார். இங்கே வந்து in ஆத்தூர் they opened KFC, what do you say, 4 months ago. Okay, and that KFC is running and making a profit of 40% every month. So முதல்ல KFC ஆரம்பிக்கலாம் வந்து எல்லாம் KFCலாம் ஆத்தூரில் எப்படி ஒர்க் அவுட் அப்படின்னு. சரிங்களா? பட் இட்ஸ் டூயிங் சூப்பர் டூப்பர் பிஸ்னஸ் அண்ட் ப்ராஃபிட். ஓகே, எக்ஸ்போஜர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ பை ஒர்க்கிங் இன் another company you get exposure. சிஸ்டம்ஸ், எக்ஸல் ஷீட் எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க, சிஸ்டம்ஸ் என்ன, ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சாஃப்ட்வேர், அந்த எக்ஸ்போஜர் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல். அதை எடுத்துகிட்டு வரது கொஞ்சம். அண்ட் பீப்புள் ஹேவ் டு கீப் ஆன் எக்ஸ்போசிங். ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் சே ட்ராவல். ஓகே, டோன்ட் ட்ராவல் இன் கஸ்டமைஸ் பேக்கேஜஸ். ஓகே, என்னோட நெவ்யூ வந்து என்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி கேட்டான் ஒரு நாளைக்கு, கிரிஷ் ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ மல்டி மில்லியனர். இஸ் ஆல்ரெடி மில்லியனர். ஸோ இஸ் ஐ வாண்ட் டு பிகம் மல்டி மில்லியனர், என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டேன். ரொம்ப சிம்பிள்ப்பா, நீ எங்கே போகணுன்னு ஆசைப்படுறியோ அந்த நபர்களோட யூ ஹேவ் டு கீப் கம்பெனி. So if you're a millionaire or if you're a nobody and you want to become a millionaire, then you should network with millionaires. You should have millionaires for friends. If you're a millionaire and you want to become a multi-millionaire, then you should network with multi-millionaires. And then I say, if you're a multi-millionaire and you want to become a billionaire, you should network with this. அவன் என்ன பண்ணா, அப்போ what will I do for networking with billionaires or multi-millionaires அப்படின்னா, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லைப்பா, YPOன்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது, I'll get you a recommendation. Now, a lot of my clients are friends there. நான் உனக்கு are members there. நான் அவங்ககிட்ட போட்டு ஒரு மெம்பர்ஷிப் உனக்கு I'll approve a membership for you. You join YPO, you will interact with the cream of all the multi-millionaires and billionaires in Chennai. You join பண்ண அப்படின்னா, ஓகே தேங்க்யூ வெரி மச், ஐ எம் ஸோ கிரேட்ஃபுல் டு ஹேவ் யூ இன் ஆர் ஃபேமிலின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு அடுத்த நாள் ஃபோன் பண்ணி, கிரிஷ் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு, do you know how much they're charging for 1 year fees அப்படின்னா, என்ன அப்படின்னு, 15 lakhs அப்படின்னா, ஆமாம், you want to become a billionaire, அப்போ 15 லட்சம் செலவு தான் ஆகணும். that's the cost of the club இல்லை. you get my point. 5 லட்சம் யார் செலவு பண்ணுவாங்க? அப்போ நீ ஒன்று பண்ணு, இந்த லோக்கல் அது என்னது தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் அசோசியேஷன் வச்சிருக்கேன் அந்த கிளப் மெம்பர்ஷிப், அதை வச்சு ஓட்டு, and then interact with those millionaires there. இல்லை MCC மெம்பர்ஷிப் வச்சுக்கோ, இல்லை லீக் கிளப் மெம்பர்ஷிப், இல்லை whatever it is. So if you want to interact with membership which costs 1 lakh, யாரால 1 lakh கொடுக்க முடியுமோ அந்த மாதிரி நபரோடு தான் நீங்கள் interact பண்ண போகிறீங்க. Then if you want to deal with somebody bigger, you have to do it. So நவீன் ஜென்டில் தான் கேட்டார் என்கிட்ட, I want to grow further, அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. So I told him there's a royal council, okay, of kings and princes who meet on a regular basis in Burma or Bhutan and all this stuff. I said, I'll get you a membership there அப்படின்ட்டு. இல்லை South East Asian kingsலாம் வேண்டாம், can we look at this? நான் சொன்னேன் நம்மளுக்கு இதான் ஆப்பு. ஏன்னா because European kings will not welcome us inside. உள்ளே விட மாட்டேங்கிறான். They are not going to allow you to come in Liechtenstein or in Andorra and all. நம்மளை பக்கமே விட மாட்டேங்கிறான். சரிங்களா? ஸோ நம்மளை எங்கே விட்றானோ அங்கே பிடிச்சிட்டு அப்புறம் அங்கேருந்து வளர்ந்து போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So you have to network with people where you want to become. And it is applicable for anything. Let's say you want to be a very good mother. நீங்கள் ஒரு நல்ல தந்தையாரோ தாயாரோ இருக்கீங்கன்னா, you must network with people who are good mothers and good fathers. You want to be a good spouse, then you must network with people who are good spouses. You get my point? அதாவது குடிகாரலோட சங்கம் வச்சிங்கன்னா அப்போ என்ன ஆவீங்க? What will you do? எங்கே, where you keep company, that's what you become, no? So if your company, all your friends are people who drink, then you'll become a
drinker or a drunkard. Okay, so who you keep company is very, very important. சரிங்களா, very, very valuable where you keep your company. So அது வந்து very important. So exposure extremely important. On a regular basis, exposing yourself to other countries, other opportunities, other exchange programs, very, 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 very important. சரிங்களா. And if somebody is going to their own company, then if I am there, I always start them at the lowest rung. லோவஸ்ட் ரங்கில் ஆரம்பிச்சு விட்ருவேன். சரிங்களா. இப்போது இங்கே வந்து சப்போஸ் சோனா காலேஜை பார்த்தீங்கன்னா லோவஸ்ட் ரங் இஸ் த ஜானிட்டர் ஹூ க்ளீன்ஸ் த டாய்லெட்ஸ், க்ளீன்ஸ் த இதுன்னா ஃபஸ்ட்டு திங் ஐ வில் டெல் த பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸ் சன் யூ வில் ஸ்டார்ட் வித் க்ளீனிங் த டாய்லெட்ஸ். சரிங்களா. ஏன் சார் அப்படின்னா, ஏன்னா டிக்னிட்டி ஆஃப் லேபர், all labor is equal. You will start with cleaning of toilets. And when I say that, I will tell him that I will come and clean the toilets along with you. I will come and show how to clean toilet, because I am very good at teaching people how to clean toilets also. We will go and clean the toilets. You need dignity of labor. You need to understand the problems. You need to make sure. நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா they don't understand the harsh chemicals the janitors have to deal with. ஸோ க்ளவுஸ் வாங்கி கொடுங்கன்னா அவங்க வந்து புரிய மாட்டேங்குது. ஏன் க்ளவுஸ் வாங்கி தரணும், எதுக்கு அனாவசிய செலவு? Because you have to go and apply that yourself and see how it hurts your hands. Then you will have compassion for your fellow people. You get my point? So I tell them, start with the janitorial services. ஒரு மாதம் கூட வேணாம், ஒரு வாரமாக பண்ணுங்க. Do that one week. Okay, my teacher, he put me in the toilets, cleaning of the toilets for 3 months. Okay, rack பண்ணுற மாதிரி பண்ணாரு. But the point is, I learned how to clean toilets, and there's no shame in that. I can do a good job of it. You get my point? ஒரு டாய்லெட் வந்து கிளாக் ஆச்சுன்னா அது எப்படி அன்கிளாக் பண்ணுன்றது அவர் சொன்னார். அவர் தெரிஞ்சுக்கணும். ஐயோ கிளாக் ஆயிடுச்சு, அப்படியே வெறி வருது, என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு முழிக்கூடாது. சரிங்களா. Then what happens? The sewage man then holds you ransom. There is a very famous story. Are you all familiar with the story of a building called Antilla? Antillaன்னு ஒரு பில்டிங் இருக்குது, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? என்ன பில்டிங்? What is that building? Ambani's building. It's the richest building in Mumbai, in India. It's the richest building. Okay. Now when Antilla was built, okay, Antilla is built in such a way that it covers 2 roads. Frontல வந்து you've got Warden Road and back you've got Carmichael Road. சரிங்களா. ஸோ அன்டில்லாவோட சூவேஜ் பைப் வந்து ரொம்ப பெரிய டிமாண்ட்னால இட் ஹேட் டு பி கனெக்டட் டு த கார்மைக்கல் ரோட் பைப்ஸ். சரிங்களா. அப்போ கார்மைக்கல் ரோட் பைப்ஸ் வந்து பிடபிள்யூ இன்ஜினியர்ஸ்லாம் கூப்பிட்டுட்டே எல்லாம் பண்ணி தே ஒர்க் வித் தெம். அப்போ வந்து ரொம்ப முடியலன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. அப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா, அந்த ஊரில் இருக்கிற த வேர்ட் இஸ் கால் பங்கி, சூவேஜ் க்ளீன் பண்ணுறவங்களே ஹிந்தியில் வந்து பங்கின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா. அந்த பங்கியை கூப்பிட்டுட்டு ரொம்ப வருஷமாக கார்மைக்கல் ரோட்டில் வந்து அவர் வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ டனலில் பைப்பில் போயிட்டு எந்த டனல் எங்கே திரும்பவும் எல்லாம் அவருக்கு தான் தெரியும். சரிங்களா. ஸோ அவரை கூப்பிட்டு, ஐயா நாங்கள் இந்த பில்டிங்கோட எல்லாம் அட்டாச் பண்ணோம், நீங்கள் தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னா. சார் பண்ணலாம் சார் அப்படின்னாங்க. ஸோ ஆனால் எனக்கு ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட் சார் அப்படின்னா. என்ன அப்படின்னாரு, எனக்கு வந்து முகேஷ் அம்பானி சாரோட ஒரு தடவை சாப்பிடணும்னு ஆசை சார், தயவுசெய்து எனக்கு ஒரு தடவை அவரை சாப்பிட கூப்பிட்டு சொல்லுங்கள் அப்படின்னாரு. ஐயோ அதெல்லாம் முடியாதுங்க, நான் எவ்வளோ காசு தரேன் அப்படின்னா. சார் கக்கா போடணுன்னா என்னை வச்சு தான் நீங்கள் கக்கா போடணும். சரிங்களா. அவர்கிட்ட கேளுங்க, அவர் கக்கா போட விரும்புகிறாரா இல்லை என் கூட சாப்பிட்றாரான்னு கேட்டு சொல்லுங்கள் அப்படின்னாரு. வேறு வழியே இல்லாமல் முகேஷ் அம்பானி இன்வைட்டடு. ஓகே. அப்போ அவன் தெரிஞ்சு போச்சுல, அவன் டைம் நல்ல டைமில், அந்த டைமோட என்ன டைம் வரும், கூப்பிட்டு வெத்தலை பாத்தில் கொடுத்து பணம் கொடுத்து கோல்டு கொடுத்து தேங்க் பண்ணி ஒரு வேளை அவங்க வீட்டில் சாப்பிட்டு போனாங்க. ஓகே. உங்கள் டைம் நல்லா இருந்தால் வச்சுக்கோங்களேன், தென் யூ கேன் blackmail anybody and get what you want. Okay, so that fellow was an expert in what he did. He made sure that he could get that meal out of Mukesh Ambani. நான் ரொம்ப வருஷமா ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் to meet Mukesh Ambani. முடியல, அவன் பாட்டு சாதிச்சு போயிட்டான். You get my point? So you need to be good at what you do also, so that then when somebody has a problem they can come to you. You get my point? So if I come to a business, I can immediately see the sheet and I can see where the problems are. If I come to a business family, I can see who the problem people are, or I can see what the problem issues are. Okay. So I have lived in silence all my life. Okay. So உள்ள வந்து எங்க ப்ராப்ளம் யார் பிரச்சனை பண்ணுவாங்க பார்த்தாலே தெரிஞ்சு போய்டும். I don't need to sit and analyze it all of that stuff. Then கூப்பிட்டு என்ன development work I can do that. So that talent is in high demand and that gets me paid well in the thing. So you need to be very good at something which can get you paid no matter what. Okay. I hope this ரொம்ப டைம் எடுத்து உங்களுக்கு கஷ்டப்படுத்தினேன்னு நினைக்கிறேன். I hope you are able to take back something and utilize it. தயவுசெய்து இந்த பந்தா வாங்குறது, வீடு வாங்குறது பண்ணுறீங்களா, Louis Vuitton, Alan Solly, Van Heusen, please give up all that unnecessary things, and whatever you make, please make sure this. Most importantly, okay, if you don't know how to manage a credit card, cut all credit cards and never get any credit card. Okay. Credit card debt is the worst debt. Okay. முடிஞ்ச வரைக்கும் avoid credit cards all your life. Okay. I have one credit card. What I do with the credit card, I buy everything with that credit card. Every month, without fail, I promptly pay. I have lots of points. With those points, I buy flight tickets at the end of every year. So that's why I tell people, if you know how to do your thing properly, we can do. Yes, ma? Yeah, you should take insurance. Kandipa insurance eduthaano. Medical insurance, property insurance, health insurance la kandipa eduthaano. Seringla, you must take insurance for anything where you need a backup. Kandipa eduthaano. Yes, very much. That is not a luxury item. Seringla, it is a necessary item. Where, sir?
கரெக்ட் சார். ஆமாங்க சார். நீங்கள் மிடில் கிளாஸாகவே இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா தயவுசெய்து வீடு வாங்க, சரிங்களா? நீங்கள் மிடில் கிளாஸ்லேருந்து நீங்கள் அப்பர் கிளாஸ் போகணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா தயவுசெய்து வீடு வாங்காதீங்க, சரிங்களா? இஃப் யூ வாண்ட் டு பி மிடில் கிளாஸ், பை அ ஹவுஸ். ஓகே, யூ வாண்ட் டு கோ டு அப்பர் கிளாஸ், டோன்ட் பை அ ஹவுஸ். நீங்கள் வந்து சென்னைக்கு வந்தீங்கன்னா சவுகார்பேட்னு ஒரு ஏரியா இருக்குது, அங்கே எல்லாம் மார்வாடி பசங்க இருக்காங்க, சரிங்களா? யாருமே வீடு வாங்க மாட்டாங்க, கடைசியாக வீடு வாங்குவாங்க, சரிங்களா? ஸோ டூ நாட் பை அ ஹவுஸ். ஓகே, புட் யுவர் மணி இன் யுவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். சொல்லுங்கள் சார். பண்ணலாம் சார். உங்களுக்கு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. யூ நோ ஹவு டு இன்வெஸ்ட் ப்ராப்பர்லி இன் ஈக்விட்டி அண்ட் மேக் ரிட்டர்ன்ஸ்லாம் பண்ணுங்கள். ஈக்விட்டியில் பணம் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு பணத்தை கோட்டை விடக்கூடாது. யூ ஷுட் நாட் எரோட் யோர் கேபிட்டல், கரெக்டாக? ஸோ இஃப் யூ டோன்ட் நோ ஹவு டு ப்ரொடெக்ட் யோர் கேபிட்டல், டோன்ட் கோ அண்ட் இன்வெஸ்ட். ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ இன்வெஸ்ட் ஒன்லி இன் லார்ஜ் கேப்ஸ். லார்ஜ் கேப் போட்டு அது பாட்டுக்கு ஓடுது, சரிங்களா? இட் கிவ்ஸ் மீ ரஃப்லி 12 to 14% ரிட்டர்ன் அண்ட் ஐ எம் ஹாப்பி வித் தட். ஒன்றும் பெருசாக ஐ எம் நாட் க்ரீடி, சரிங்களா? பட் எல்லாத்துலேயும் அப் அண்ட் டவுன் அது பாட்டுக்கு போட்டு பண்ணிகிட்டே இருக்குது. ஓகே, ஸோ if you don't have time, see, I don't have time to sit and go and do all that. I have very specific focus. So I want simple vehicles. If எங்க அப்பா மாதிரி I am like that. I want a simple vehicle where I know that without any problem I'll become a கோடீஸ்வரன், சரிங்களா? without any problem it will maintain. எதுக்கு தலையை பிச்சுக்கிட்டு டெய்லி உட்காந்து அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் போட்டு 2 மணி நேரம் தலை பிச்சு? You have better things to do. See, you break your head on accounts every day. How will you give a quality marriage to your partner? How will you give quality education to your children? சரிங்களா? கடையில் உட்காந்து கல்லா ஓட்டிட்டு பணத்தையே எண்ணிங்கன்னா உங்கள் பிள்ளை யார் பார்த்துப்பான்? பிள்ளை உட்காந்து பீட் அடிக்கிறானா, சரக்கு அடிக்கிறானா, யார் பார்ப்பாங்க? ஸோ யூ ஹேவ் டு பி a good father, no? So you have to see where you want to spend your time. So if you want to stay middle class, definitely buy a house. Okay, good idea to buy a house and be middle class. Thank you, sir. Release date, சரி சரிங்க. ஐயா ஒரே நிமிஷம் கேளுங்க. You took a release date 21. சொல்லுங்க சார். 21 years ago I took a release date. Now I am back with the family for 4 years. சரிங்க சார். Release date is not cancelled, but I have acquired a property. In the sense they have gifted it. Correct. So the business is being run, but there are 3 partners, so including my father. And the point is the release date is not revoked yet. Correct. So is it still essential to? Of course. Yeah. Of course. The last agreement, the last valid agreement is enforceable. No, it applies to the business as well, right? Correct, right. But the point is, last legal agreement is always enforceable. சரிங்களா? கடைசியா எழுதின will தான் enforceable. will எழுதிட்ட அப்புறம் பையன் வந்து மோசமானவன், இவனுக்கு பணமே கொடுக்கூடாதுன்னு டிசைட் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் திருப்பி will மாற்றணும். will அதே பழைய will வச்சிங்கன்னா it is going to go. So I understand. Property, but still that's what I am saying, no, it's an intricate matter. Okay, with what little information I have, I am telling you this is it. Technically speaking, you should sit with a lawyer and a chartered accountant and get it. என்னோட அனுபவத்தில் last agreement is always enforceable and binding. So I would ask you to urge you to please do whatever is necessary to make sure that you're freed of that. ஏன்னா ஒரு டென்ஷன் இருக்கும்ல, மைண்டில் பின்னாடியே ஒரு டென்ஷன் இருக்கும், இது நாளைக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வருமான்ட்டு. ஸோ சார்ட் இட் ஒன்ஸ் அண்ட் ஃபார் ஆல் ஸோ தட் யூ டோன்ட் ஹேவ் த ப்ராப்ளம் கோயிங் ஃபார்வர்ட். சி, சேஞ்ச் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு மேக், சரிங்களா? இப்போ நான் என்ன கேட்பேன்னா, நார்மலாக என்ன கேட்பேன்னா, everybody knows that you have to eat well to be healthy. Everybody knows that if you exercise, you will be healthy. Everybody knows that you can die tomorrow, you have to do a will. But people don't do those things. Why? People don't do those things because change is difficult, சரிங்களா? ஸோ ஒரு கன்சல்டன்ட் கூப்பிட்டு ஒரு பணத்தை மூக்கு வழியாக பணம் கொடுத்தோன்னா கொடுத்த பணத்துக்கு வசூல் பண்ணுறதுக்கு உயிர் எழுதுவாங்க, சரிங்களா? கொடுத்த பணத்துக்கு உட்காந்து பசங்களை கூப்பிட்டு ஒரு செட்டில்மெண்ட் டீட் போடுவாங்க, அக்ரிமெண்ட் போடுவாங்க. அதர்வைஸ் ஒரு நாளைக்கு பண்ணுப்பான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார்ப்பா, சரிங்களா? அதான் ஆகிடக்கூடாது. ஓகே, ப்ளீஸ் டூ இட் ஆஸ் குவிக்லி as possible. ஓகே, நல்ல நேரத்துக்கு வெயிட் பண்ணாதீங்க. அப்புறம் என்ன கூப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா அப்புறம் சொத்தில் ஒரு 5% போய் அப்புறம் நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். என்னை கூப்பிடாம தயவு செய்து ப்ரொடெக்ட் யுவர் 5%. ஓகே, ஆல்ரைட் சார். எஸ் சார், இப்போ நிறைய விஷயம் வேல்யூ ஆஃப் மணி பற்றி நிறைய சொன்னீங்க. சரிங்க சார். இந்த வேல்யூ ஆஃப் டைம் அப்போ வந்து அதை பற்றி கொஞ்சம் உங்களோட இன்சைட்ஸ் கொடுத்தா பரவாயில்ல. அதான் சார், நான் see, my point is, I think that if you can stop trading time for money and let your money make money, then what happens, no, then you're free to do what you want. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து ட்ராவல் பிடிக்கும், எனக்கு சேரிட்டி ஒர்க் ரொம்ப பிடிக்கும், புது ஸ்கில்ஸ் புது நாலேஜ்லாம் படிக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும், நியூ பீப்புள் போய் பார்க்குறது, நியூ கண்ட்ரீஸ் நியூ கல்ச்சர்ஸ் பார்க்குறது ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ எனக்கு பேசிவ் இன்கம் இருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து நாளைக்கு சம்பாதிய நான் வேலை பண்ணுறது எனக்கு அவசியமே இல்லை. இப்போ நான் வந்து மசாய் மாரா போகலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணேன்னா ஐ கோ லுக் அட் த டிக்கெட்ஸ் ஹவு மச் இட் இஸ், யாராவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் வராங்களா கேட்டு போகலாம், லெட்ஸ் கோ, வில் கோ டு கென்யா, லெட்ஸ் லுக் அட் த வைல்ட் லைஃப் ஃபாரஸ்ட், கோ டேக் அண்ட் கம் பேக், சரிங்களா? You don't have to be an extraordinarily rich person to do that, but I'm free to do that, சரிங்களா? And I'll still get money in the bank no matter what. So you have to quickly become financially free. நீங்கள் வந்து if you want to learn the principles very quickly,
you can go to a website called richdad.com. richdad.com ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெப்சைட் போங்க. அந்த வெப்சைட்டில் வந்து கேஷ் ஃப்ளோ கேம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜாவா பேஸ்ட் கேம் இருக்குது. சரிங்களா? இட்ஸ் அ ஃப்ரீ கேம். If you play that game, it will teach you financial principles of investment very quickly. Okay? It's a free game. நான் அந்த கேம் வந்து ஒரு 25,000 ரூபாய் கொடுத்து 2004 வந்து I bought it from Singapore. என் ஃப்ரெண்டு சொன்னான், நீ ஒரு லூஸு, சிங்கப்பூருக்கு எல்லாரும் வந்து லேப்டாப்பு டிஜிட்டல் கேமரா வாங்கிட்டு போவாங்க, நீ ஏதோ லூடோ ட்ரேட் ஏதோ ஒரு கேம் வாங்கிட்டு போகிற, உனக்கு புரியலடா, இது படித்து நம்ம பண்ணோன்னா இட் will help us in the future அப்படின்னு சொன்னேன். சரிங்களா? Because I don't have anybody to guide me in finances at home. Okay? So I said we have to go and get that education elsewhere. So play the game, it's a free thing. Having said that, Rich Dad ஓட மற்ற ப்ராடக்ட்ஸும் தயவு செய்து வாங்கி பணத்தை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. சரிங்களா? Play that free game. If you want, read the first 4 books of Robert Kiyosaki. அவர் தான் அந்த வெப்சைட் Rich Dad, Poor Dad, Cash Flow Quadrants. அவர் தான் அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்லாம் க்ளீனாக போடும். அவர் ஃபஸ்ட்டு 4 books பண்ணுங்கள். அதுக்கு மேலே அவங்க கொடுக்குற ஸ்கீமு அதெல்லாம் போய் மாட்டிக்காதீங்க. சரிங்களா? ஸ்டே அவுட். ஓகே? அவங்க அப்படியே இழுத்து அவங்க அப்படியே பண்ணிடுவாங்க. டோன்ட் கெட் இன் டு தட். ஓகே? டோன்ட் கெட் சக்ட் இன் டு தேர் கேம்ஸ். வேறு மேடம், யூ ஹேட் அ கொஸ்டின்? யா. My father's brother. இல்லைம்மா, because of buying a house. அவர் வீடு வாங்கினார். அவர் மெல்பர்ன் வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு he shifted to Melbourne when he was 45. 55ல வந்து அவர் ஒய்ஃப் சொன்னார், should you not buy a house, should you not buy a house. அவர் லூஸ் மாதிரி இதெல்லாம் கேட்டு சரி ஒரு வீடு வாங்குறேன்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு மாட்டிக்கிட்டார். சரிங்களா? மெல்பர்னில் இருக்கும்போது இப்போ நம்மளாம் வந்தால் அவங்களாம் ரிலேட்டிவ்ஸ்லாம் வருவாங்க, எதுக்கு 2 bedroom, வில் பை 3 bedroom ஹவுஸ், 4 bedroom ஹவுஸ்னு சொல்லிட்டு 4 bedroom ஹவுஸ் வாங்கிட்டு அது மார்ட்கேஜ் கொடுத்து அப்புறம் கோவிடில் மற்ற இயர்ஸில் வந்து அந்த ஃபைனான்ஷியல் ரேட்ஸ் வந்து ஃப்ளக்சுவேட் ஆகி இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் போட்டு, I don't know if you're aware, okay, today if you take a 25-year loan, okay, the amount of money that you pay in terms of interest, okay, is 2.5 times the principal. சரிங்களா? So it's a big con game. எல்லா பேங்க்ஸ் வந்து they run on that whole principle of that. ஸோ அதில் போய் மாட்டிக்கிட்டார். நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன், ஏன் சித்தப்பா உட்காந்து கணக்கெலாம் போட மாட்டிங்களா, பிஹெச்டி தானே நீங்கள், ஆக்சுவல் டேபிள்ஸ் போட்டு கணக்கெலாம் போட்டு பார்க்க மாட்டிங்களா எவ்வளோ கொடுக்குறீங்கன்ட்டு, சும்மா மிடில் கிளாஸ் மாதிரி வீடு வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு இப்படி அவதிப்பட்டு இருக்கீங்களா அப்படின்ட்டு. ஐ டோல்ட் மை சித்தப்பா சம்திங் வெரி சிம்பிள் சித்தப்பா, செல் திஸ் ஹவுஸ், முடிஞ்சது பிரச்சனை அப்படின்னு, பணத்தை விற்றுருங்க, யூ வில் கெட் $100,000 மணி, வீல் இன்வெஸ்ட் இட் இன் டெபாசிட்ஸ், ஓகே, யூ வில் கெட் 8%, ஓகே, then you will be able to get $8,000. அதை வச்சு you stay in a nice place, no அப்படின்னு. இல்லைப்பா பொண்டாட்டி ஒத்துக்க மாட்டாப்பா, ரொம்ப கஷ்டம்ப்பா அப்படின்னு. அப்புறம் என்ன பண்ணுறது? So you have to also marry the people who have the similar wavelength. You marry people who got the opposite wavelength, then it will be very difficult, no? You get my point? So middle class mentality தான் மாட்டிக்கிட்டார் அவர். சரிங்களா சார்? சரிங்க. எனக்கு இஎம்ஐயே பார்த்தீங்கன்னா 55,000 கட்டிட்டு இருக்கேன். எதோட இஎம்ஐ கட்டிட்டு இருக்கீங்க? ஹவுசிங் லோன். அதான் சொல்கிறேன், பர்சனல் லோன் எல்லாமே சேர்த்து. கேட்டல? You want to stay middle class, buy a house and then EMI கட்டிட்டே இருக்கலாம் 30 வருஷம். சரியா? ஒரு டவுட், நான் இப்போ இங்கேருந்து ரிலீவ் ஆகலான்னு இருக்கேன். எனக்கு 2 lakhs வந்து பிஎஃப் வந்து அந்த அமௌண்ட் கொடுப்பாங்க இல்லையா? சரிங்க சார். அதை வச்சு பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு கிளம்பலான்னு இருக்கேன். சரிங்க சார். அது எப்படி இருக்குன்னு தெரியல, கேட்குறேன். எனக்கும் தெரியாது. இல்லை அதாவது எனக்கும் தெரியாது. சரிங்களா? அதாவது ஸோ இங்கேயே ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாமா, இல்லை வேலைக்கு பிஸ்னஸ் மாதிரி செட்டில் ஆகலாமா கேட்குறேன். அதாவது சார், பிஸ்னஸஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 90% ஆஃப் பிஸ்னஸஸ் க்ளோஸ் வித்தின் 5 years. 90% பிஸ்னஸ் உருவாகிறது 5 வருடத்தில் மூடி போய்டுது. சரிங்களா? ஸோ பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு தெளிவான கிளாரிட்டி இருக்கணும். நம்ம கிட்ட டு வி ஹேவ் த ஸ்ட்ரெங்க் டு மேக் ஷுர் தட் இட் லாஸ்ட் மோர் தென் 5 years. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் மூவர் அட்வான்டேஜ் இருக்கா, இல்லை டெடிகேட்டட் மேன் பவர் இருக்கா, இல்லை டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்டேஜ் இருக்கா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வீடியோகான், how many of you familiar with வீடியோகான்? சரிங்களா? வீடியோகான் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் டிவி கம்பெனி இன் இந்தியா. ஓகே, ஸோ வீடியோகான் வந்து அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா, அந்த டைமில் they used to manufacture this cathode ray tubes. சரிங்களா? அப்போ தூத் கிட்ட போய் ஒருத்தர் சொன்னார், சார் இப்போ புதுசாக ஒரு டெக்னாலஜி வந்திருக்கு, எல்சிடி எல்இடி வந்திருக்கு, அது எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா அது 4 மடங்கு எக்ஸ்பென்சிவ், பட் வந்து அது பிக்கப் ஆகும், ஷெல் வி இன்வெஸ்ட் இன் தட், நோ நாட் ரிக்வயர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது விட்டார். சரிங்களா? மற்றவங்கலாம் ஃபிலிப்ஸு, சானியோ, கெல்வினேட்டர், இவன் வேர்ல்பூல் எல்லாத்தையும் அதில் பணத்தை போட்டு அவங்க பாட்டுக்கு வளர்த்துட்டாங்க. ஸோ வித்தின் 10 years, ஓகே, when the whole cathode ray tube thing went out of fashion, I hope you know, there was a time when TVs used to be this big. இதுமாதிரி ஃப்ளாட்டாலாம் கேலண்டர்லாம் இருக்காது. சரிங்களா? என்னோட நீஸ் வந்த யூஎஸ்லேருந்து, அப்போது எங்கள் அம்மாவோட டிவி பார்த்தா, இது என்ன இப்படி பெருசாக இப்படி பின்னாடி தொங்குது அப்படின்னு கேட்டேன். ஐ said this is how TVs were 20 years ago அப்படின்ட்டு. ஓகே, ஸோ ஃப்ளாட்டெல்லாம் இருக்கிறதுலாம் இப்போ முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ யூ ஹேவ் டு கீப் இன் பேஸ் வித் டெக்னாலஜி. ஸோ பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கும் போது யூ நீட் டு மேக் ஷுர் தட் யூ ஆர் வெரி கிளியர் தட் யூ ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் டூயிங் இட். கேப்பபிலிட்டி இருந்தால் தான் நீங்கள் பண்ணணும். இல்லைனா
தொழில் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது, வேலை பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது சைடில் பிஸ்னஸ் பண்ணி, பிஸ்னஸில் வந்து கான்ஃபிடன்ஸ் வந்ததுன்னா தென் யூ ஷுட் தென் ஷிஃப்ட் ஓவர் ஃப்ரம் ஜாப் டு திஸ். இல்லைனா பண்ணக்கூடாது. அண்ட் வீடு வந்து நல்லா அந்த லேண்ட் அப்ரிஷியேட் ஆகிட்டுனா விற்றுட்டு அந்த ஹவுசிங் லோனை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஒரு வாடகை வீட்டில் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருப்பீங்க. சரிங்களா? நீங்கள் கணக்கு போட்டு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் யூ சிட் டவுன் அண்ட் புட் த மனி இட் வில் ஒர்க் அவுட் வெல். ஓகே, சி இட்ஸ் அ தம் ரூல். ஓகே, டோன்ட் பை அ ஹவுஸ்ன்றது ஒரு தம் ரூல். சப்போஸ் உங்கள் பிள்ளை வந்து இப்போ இங்கே இந்த காலேஜில் படிக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு போயிட்டு வரதுக்கு வசதியாக இருக்குன்னா இங்கே பக்கத்தில் ஒரு ஃப்ளாட் கிடச்சிதுன்னா தயவுசெய்து வாங்க, நான் இல்லைன்னு சொல்ல. பட் பை இட் when you have surplus cash. Don't buy it when you have no cash and start with that. Then you will stay middle class only. You get my point? When you go upper class, then buy houses, no problem. Okay? எந்த கிளாஸில் போய் வாங்கணுன்றது தான் முக்கியம். சார் உங்களுக்கு ஹெல்ப் ஆச்சான்னு தெரியல, எனக்கு சொன்ன வரைக்கும் சொல்லிட்டேன் நான். Anybody else? Yes ma? என்னம்மா? இல்லைம்மா, passive income தான். நீங்கள் நான் யாரும் நம்பி இல்லை. I always make sure that I put money in FDs, shares, dividends and all the way, that whatever money I need to live comfortably every month, I make sure that that money comes to me. So that is my responsibility. நீங்கள் தயவுசெய்து richdad.comல போய் cash flow game விளையாடுங்க. You will get a better idea. Why should you do retirement planning? ரிட்டையர்மெண்ட்ற வார்த்தை வந்து ரொம்ப கேவலமான வார்த்தை. சரிங்களா? ரிட்டையர்மெண்ட் இஸ் a bad word. ஏன்னா யாரெல்லாம் ரிட்டையர்னு சொன்னாங்கன்னா ரீடயர், அதாவது நீங்கள் டயர்ட் ஆகிறதுக்கு திருப்பி ஒரு வழிகாட்டி. சரிங்களா? ஸோ டோன்ட் ரிட்டையர். பிகம் financially free and don't have to work anymore for money. Work what calls you, you work for that. சரிங்களா? Yeah, good. Anybody else? நீங்களே அங்கே 4 பேர் பேசிட்டு இருக்கீங்க, என்ன பேசுங்க எனக்கு சொன்னீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கும். anything interesting you should share with me. அவன் பாரு வீடு வாங்கிட்டான் அவசரப்பட்டு அப்படின்ட்டு. சரிங்களா? அவசரப்பட்டு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இட் will appreciate, sell it out. If you bought a house without checking with me and ஐயோ அவசரப்பட்டு வீடு வாங்கிட்டேன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அது கொஞ்சம் அப்ரிஷியேட் ஆகட்டும், வித்துருங்க and get out quickly. You can always exit bad plans. Okay? Don't stay married with bad plans and bad wives. That's my recommendation. Okay? Sir, bad wives தான் சொன்னேன், கரெக்டாக தான் சொன்னேன், கேட்டிங்க. சார் இப்போ ஸ்டடி முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஜாப் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு 5 years கழிச்சு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. இது ரைட் சாய்ஸா? இல்லைம்மா, எல்லாம் உங்கள் காம்பிடன்சி பொறுத்து இருக்குமா, உங்கள் கெப்பாசிட்டி பொறுத்து இருக்குது. சரிங்களா? கெப்பாசிட்டி இருந்தால் யூ கேன் ஸ்டார்ட் அ பிஸ்னஸ் ரைட் அவே. மார்வாடி பசங்கன்னா அவன் ஸ்கூலுக்கே போகாமல் 12th முடித்தோடனே அவங்க அப்பா வந்து கூப்பிட்டு கல்லாலில் போடுறாங்க. சரிங்களா? கெப்பாசிட்டி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். 5 வருஷம் 3 வருஷம் 4 வருஷம்லாம் ஜஸ்ட் அ நம்பர். நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, voting rights in the Modi family. 12 வயசுலேயே உனக்கு வந்து யூ நோ வாட் இஸ் த இம்பாக்ட் ஆஃப் அ டிசிஷன் ஆன் யுவர் ஃபைனான்சஸ். இட் டசன்ட் மேட்டர். ஸோ அது ஒரு ஆர்பிட்ரி நம்பர். 5 வருஷத்துக்கு என்ன, ஏன் 4 வருஷம், why not 3 years, why not 2 years? இட்ஸ் an arbitrary number without any valid point. நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஐ வென்ட் டு IIM பெங்களூர், ஒரே கான்ட்ரவர்சி கிரியேட் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன். IIM பெங்களூர் போகும்போது நான் சொன்னேன், உங்கள் என்டையர் எஜுகேஷன் 2 year எஜுகேஷன் வந்து ஐ வில் கம்ப்ரஸ் இட் அண்ட் கிவ் இட் யூ இன் 25 days அப்படின்னு சொன்னேன். சரிங்களா? ஒரே அப்ரோர். சரிங்களா? எப்படி இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவீங்க? நான் சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா, யூ ஹேவ் டு டீச் பீப்புள் ஹவு டு ரீட் ஃபாஸ்ட். ஓகே, யூ ஹவ் டு டீச் பீப்புள் ஹவு டு மெமரைஸ் ஃபாஸ்டர் அண்ட் யூ ஹவ் டு டீச் பீப்புள் ஹவு டு கான்சென்ட்ரேட். நீங்கள் முதல்ல அது கரெக்டாக சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா தென் ஐ கேன் கம்ப்ரஸ் அண்ட் டூ இட் இன் ஆல் த 25 days. ஸோ ஐஎம்ல ஒரு பெரியது அவங்க சொல்லி கிருஷ்ணகாந்தை திருப்பி கூப்பிடவே கூடாது. ஹிஸ் ஐடியாஸ் ஆர் ரெவல்யூஷனரி. Okay? Now, if you want to grow, Jordan Peterson says one of the important qualities that you have in order to grow is you have to be disagreeable. You have to be disagreeable. Now, disagreeable does not mean disrespectful. புரியுங்களா? டிஸ்அக்ரியபிள்னா டிஸ்ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் இல்லை. சரிங்களா? உங்கள் கருத்தோட எனக்கு ஒத்து போகவில்லை. சரிங்களா? இப்போ வீடு வாங்கணும்னா இல்லை சார் நீங்கள் வாங்க, எனக்கு உங்கள் கருத்தோட ஒத்து போகல, அது ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லாக சொல்லிட்டு போயிடலாம். ஐயா நீ ஒரு லூஸ், உனக்கு ஏதாவது அது மாதிரிலாம் பண்ணாமல் பி ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல். பட் disagreeableness is a very important quality. If you can learn to be disagreeable, then you don't even have to wait for 5 years. You can start in 5 days. Okay? But getting to be disagreeable requires a lot of strength, confidence, trust in oneself. என்னன்னாலும் I can manage. என்னன்னாலும் நான் உழைச்சு I will come out, I will find a way. Tenacity, அதெல்லாம் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணும். Qualities need to be developed more than skills. Competence before confidence. Competence before confidence. ஏன்னா டெல்லியில் வந்து ஒரே ஒரு கதை சொல்லிடுறேன். Very funny story. Once the Congress called me to Delhi and said, எங்களோட சில எம்பிஸ்லாம் வந்து அவங்க வம்சா வழியில் வந்து அவங்க எம்பி ஆகிட்டாங்க. அதாவது ஃபாதர் கேவ் த சீட் டு தெம் அண்ட் தே பிகேம் எம்பிஸ் அப்படின்ட்டு. கொஞ்சம் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் ட்ரைனிங் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னாங்க. சரி சார் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 20 எம்பி, ட்ரிவாண்ட்ரம் எம்பி, ஹிசார் எம்பி, அந்த எம்பி இந்த எம்பி எல்லாம் உட்காந்து சொல்லி கொடுத்தேன். சொல்லி கொடுத்துட்டு பெரிய தப்பு என் லைஃப்பில், நான் இது வரைக்கும் நான் ரிக்ரெட் பண்ணுற பெரிய தப்பில் அது ஒரு பெரிய தப்பு. அது ஒரு ஹரியானா எம்பி வந்து என்ன பண்ணாருன்னா, ஹரியானாவில் நான் சொல்லி கொடுத்த டெக்னிக் வச்சுட்டு அவர் போய் ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்தாரு. அவர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறாரு ஹரியானாலேருந்து, சார் டிவி பக்கத்தில் இருக்கீங்களா? இருக்கேன், என்ன விஷயம்? ZTV போடுங்க சார், நான் கொடுத்த ஸ்பீச் பாருங்கள் சார் எப்படி இருக்குன்ட்டு அப்படின்ட்டு. சரின்னு சொல்லிட்டு போட்டு ஆன் பண்ணி பார்த்தேன்னா அவன் பாட்டுக்கு பேசுகிறான்.
இல்லை முடிக்கிறேன். ஸோ பேப்பர் கொடுத்தா முடிச்சிடுமா என்ன? முடிக்க மாட்டோம், பேசி தான் முடிப்போம், சரிங்களா? ஸோ நான் சொல்கிற வேல்யூ ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் நாட் சம்திங் யூ வில் கெட் ஃப்ரம் எனிபடி எல்ஸ். ஹேவ் யூ ஃபவுண்ட் எனிபடி ஹூ ஹஸ் கான் அண்ட் ட்ரெயின் 12 billionaires and has worked with the Congress party, 2 union ministers and 5? You won't get somebody. I won't come back again. So I want to give you the best before I go. All right? ஸோ அவன் போட்டு ஆன் பண்ணி பார்த்தானா அவன் வந்து பேசுகிறான். मैं जब अमेरिका में था तो मेरा सपना था, एक बड़ा नेता ने जो कहा था कि छोटे छोटे काले बच्चे और छोटे छोटे सफ़ेद बच्चे जैसे मिलके खाते हैं रोटी शांति और अमन से, वैसे भी हमारे शहर के नागरिक और गांव के भाई बहन को साथ में मिलके रोटी खाने का मेरा सपना है அப்படின்னா. யோ என்னையா பேசுன அப்படின்ட்டு, வாட் இஸ் திஸ் நான்சென்ஸ் அப்படின்னா, छोटे छोटे काले बच्चे, लिटिल लिटिल ब्लैक बॉयज and लिटिल लिटिल white boys. இது யாரையா சொன்னா? சார் கிரேட் லீடர் ஃப்ரம் அமெரிக்கா அதான் சொன்னார். யாரையா சொன்ன அப்படின்னு. சார் கிங் சார். கிங்கா? யாரே அது? சார் கிங் சார். இருங்க சார், நம்ம செக்ரட்டரி கூப்பிட்டு லூத்தர் கிங் சார் அப்படின்னு. யோ மார்ட்டின் லூத்தர் கிங் என்ன சொன்னா? நீ என்ன சொன்ன? மார்ட்டின் லூத்தர் கிங் என்ன சொன்னார்னா, ஐ ஹாவ் அ ட்ரீம் that one day the sons of former slaves, which is the blacks, okay, and the sons of former slave owners, which is the whites, will sit together at the table of brotherhood and break bread with peace. Okay? யோ அவன் என்ன சொன்னா? நீ வந்து சின்ன சின்ன கருப்பு பசங்களும் சின்ன சின்ன வெள்ளை பசங்களும் சேர்ந்து சாப்பிட்டு என்னையா நீ பேசிட்டு. அப்போ அவன்கிட்ட ஒன்றே ஒன்று பண்ணேன், எனக்கு ஒரு ரிக்வெஸ்ட்ப்பா, எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு. we should not give confidence to people without giving them competence. விஷயத்தை எப்படி பேசுன்னு சொல்லி கொடுக்காம அனாவசியமாக கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்கக்கூடாது. அப்போ தான் கற்றுக்கிட்டேன், சரிங்களா? ஸோ இப்போ யாராவது வந்து சரி நான் கான்ஃபிடென்ட் ஆக்கணும், முதல்ல உனக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்குறேன், அப்புறம் உனக்கு கான்ஃபிடென்ட் ஆக்கலாம், சரிங்களா? ஸோ அவன்கிட்ட சொன்னேன், எனக்கு ஒரே ஹெல்ப் பண்ணுங்க. என்ன சார் அப்படின்னு. நான் தான் உனக்கு பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் சொல்லி கொடுத்தேன், தயவு செய்து வெளில யார்ட்டும் சொல்லாத, சரியா? என் பேரை கெடுத்துறாத. I don't want to lose my business. Similarly, see, if you say, please make me confident about swimming, okay? Confident ஆகிட்டு, you don't know how to swim, you jump into the deep end. Next day, an obituary will read, he jumped into the pool confidently and died confidently, okay? You should know how to swim, no, before you ask for confidence, okay? So confidence before competence. Business ஆரம்பிக்கணும்னா you need to have the competence before. ஏதோ பார்த்துடலாம்ப்பா, எப்படியான நம்ம என்ன தொழில் பண்ணி பார்த்துடலாமே அப்படின்ட்டு, அதெல்லாம் நல்லா தான் இருக்குவே. தொழில் எப்படி பண்ணணும்னு கற்றுப்பா, அப்புறம் தொழில் பண்ணலாமான்னு கான்ஃபிடென்ஸ்லாம் பண்ணலாம். வரட்டு கான்ஃபிடென்ஸ் இஸ் நாட் குட் ஃபார் திஸ். Okay, so thank you very much. I don't want to take any more of your time. I hope it was worth your time. Thank you very much.